And because of all those people in this small area, all the other challenges arise. You can push through, like if you push through, people will fall in the water. Yeah. Like the only thing you can do is walk and run and try to, hello, please get out of the way. Make room, make space. If you've got these large numbers, do you have enough numbers to actually police a badly behaved crowd of drunk foreigners? No, not anymore. We are a little outnumbered, I guess. What could be a solution to this, do you think, in terms of like the numbers of people, and just from a policing point of view? What are there other ways of dealing with it? More police officers? Yeah, of course, more police officers. Yeah. Hi, this is a one-way street, you need to walk around. Amsterdam employs citizens called hosts to try to help with crowd control in the red light district. But they have no real powers, meaning the police often struggle to cope. This is what we were talking about earlier. He says, I see a lot of drug dealers and there's no police. Obviously one of the big attractions of Douala is the red light district. If it was closed in Douala, would that help relieve the pressure? That's a really complex question because if the windows are removed, they lose their workplace. So where will they go? And they're still going to do their job. So, and then they'll go underground. When sex workers take their business underground, that means less transparency and can lead to an increase in sex trafficking. But the threat of sex trafficking is also the mayor's argument for shutting the red light district down. We would love to get rid of human rights violations and misbehavior. Everything that doesn't go right, it comes to us. If it's about human trafficking, if it's about bad work conditions, if it's about problems with the police. Hello, good morning. I'm looking for Helene. Ja, kom maar verder. Dat ben ik. While there are many Dutch sex workers in the red light district, the sex work industry in Holland includes people from overseas, working in different environments, from private houses and escorting to webcams. This is the Prostitution and Health Center, 292. I will show you around. Yeah. One of the reasons that the government has been saying they want to close the district is that they say, well, this district has got a problem with trafficking, with women being forced to work in prostitution. What are you finding in regard to that? We don't know, we don't have any numbers. I always think that in areas where you can earn a lot of money, you will always see people hanging around who think that they can take advantage or abuse people who are doing this work. But the thing is, I think when you're working in the legal branch, for example, in the brothels or in the clubs or in the private houses, all the places that you're allowed to work, I think they're very well protected. If there's anything wrong, they can talk to the police, they can talk to us, they can talk to the people from the city council. So we provide a very good system that nobody has to work forced into prostitution. But it's not like we always see it. I think a lot of people work voluntarily as a sex worker. And then you get always a little bit of discussion. If you're from outside the Netherlands, for example, and if you want to come here, if somebody helps you to provide the Chamber of Commerce, how do you do it? How do you find an apartment? If somebody helps you with that and earns money from it, we also say it's human trafficking. What Helene is explaining is one of the grey areas that makes pinning down the number of trafficked women in the Dutch sex industry about how to become a sex worker in Holland is considered trafficking. This makes it difficult to know how many women are forced into the sex industry against their will. Estimates for those trafficked into the country's sex industry vary from several hundred to many thousands. Supporters of the red light district say that tight controls here make trafficking less likely than in more hidden places. Hi, Sjaak. Whether shutting down the red light district's brothels would make women more or less safe is hotly contested. What we always say is that for us it's really important that we have access to the sex workers, so that it's very easy for us to give them all the information they need to do their job on the most safest, best way. The thing is, the sex workers who I know already for years, they know very well if they
continue, if they want to continue working behind the window or not. So if they say, I want to do it differently now, I don't want to stand behind a glass anymore, then it's up to them. But as long as they are fine by working in the windows, then it's fine. In Amsterdam's red light district, sex worker Yvette Leurs acknowledges that whilst it's not her experience, some women in the sex industry are victims of exploitation. I think exploitation is always problematic. It's not like a blockbuster Taken type of movie where someone is stolen and being put behind the window. Of course, there are horrible situations in people's personal lives, and that's also the case in the sex industry, just as it is in other types of work. And I really like this, like the gloss, the see-through. It's almost like a magic wand. For Yvette, sex work is about empowerment and exploration, not exploitation. And she wants to show me some of the tools of her trade. This would match my ukulele. Oh, it does match the ukulele. People come with very different requests. Some people literally just want to talk. Some people want to cuddle. Some people want to be tied up. For Yvette, being empowered means owning her profession in all its detail. Well, these are all whips or floggers, so you can use them to hit someone. Mm-hmm. Do a lot of people like that? A lot. Well, more people are into it than you expect. Really? And a lot of people don't know that they're into it until they experience it. Okay. Why are you looking at me like that? Just That's okay. trying to read you. I could see there was a look there. Yeah, so these are whips and floggers, and so would you use these regularly? Yeah, I have something like this, a little bit heavier, and Heavier, ouch. I find that really relaxing actually. If you're into deep tissue massages, you're probably into heavy flogging. Okay, I'll keep that in mind. Today, Yvette has another job needing her attention. Waiting around for the politicians to decide issues around sex work and the fate of the red light district wasn't enough for her. I realized that it really doesn't matter how hard you scream from the outside, that where you make changes, like in Parliament, because that's where decisions are being made. Yvette has become an active member of a progressive party which has just won a seat in Parliament. I think we are seen as the activist party. We have a lot of activists coming from different communities combining their forces. I'm very happy with our party leader in Parliament, who already addressed sex work and decriminalization several times now in the short time she's in Parliament. So you've got a voice? Yes. Yeah, that's really getting all emotional about it. To have a politician in Parliament speaking about sex work and sex worker rights, and keeping addressing that, that's beautiful. The fight for Amsterdam's red light district is far from over. I think if you move that part of the city, you take away like the soul of the city. Things changed. The ships that used to sail into Amsterdam had sails. The neighborhood that's now considered the red light district 300 years ago was not the red light district. There was no prostitution. It was in another part of the city. The coffee shops are 40 years old, so what soul are we talking about? What's the future of this part of Amsterdam if these things happen? I wish I knew. That's a tricky question. The name we tried to build all over the years, like a liberal country, and where people really want to go, to experience that kind of feeling
the openness, it's gone. I think. I hope I'm wrong. ndax yaa ngi am gàllankoor pour seetaan Eye Africa TV. asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di nuyuwaat fii si Eye Africa TV seen beneen jotaay musul. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii si Eye Africa TV seen programme jamono. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii si Eye Africa TV. Amadou ntolbele ya moy wonyama ay mun programme o be kaf mo ko biti do min kana lungolu kabo tan lungo fo ci malu Eye Africa TV. ñu ngi lay yëgal ne mun nga ñoo jotee ci satellite yii mun ngaa seetaan suñ channel bu es bi Eye Africa TV Plus soxlawuloo dara lu dul dugal frequency bi nga blind scan sa receiver bi sa satellite bi doo ko toxal doo pousse doo pass nga jot li nga xam ne moom moo nekk li nga soxla. gàllankoor boo ci munta am jokkool ak nombre téléphone bii ñi saafaral la lépp lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk sa aajo. Good morning. We are back again to bring you another brand new edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. Place bi ko jox la amat problème du area rek man loolu la leen wax. ministry bo am naa fa ñoo xam ne bay neen bu bëgg a dee te ay masters leen am te ñu ngi si ministry bi. ndax soo gisee nguuri Afrique ñu bañ a wàcc lu ne yaa xam moo de bari ñun soo seetee sub region fii sa Gambia moo gën a seer fuel diggante Gambia Sénégal $15 different $16 different. soo ñëwee nga ne président Adama Barrow Gambia ultimately dañu dëgër bopp wax naa ba sonn. Good morning. I'm ready for a good day. Morning. Goodluck Jonathan's foundation trains Gambian parliamentarians on legislative processes. America's inflation rate hits its highest record in June amid soaring prices of commodities. And the shortage of humanitarian funding to South Sudan could trigger further acute food insecurity in the country. Well, this and more coming ahead on The World Today. Hello, this is Africa TV and you are watching the World Today News bulletin live from our studios in Banjul. Many thanks for joining us. I am Amadou Kante and now the news in detail, and we begin with some National Assembly matters because the 2D capacity building
Workshop sponsored by Nigeria's former President Goodluck Jonathan's foundation commenced Thursday at the Paradise Suite Hotel in Senegambia. The workshop is aimed at improving awareness of proper legislative processes and enhancing legislative capacity in the Gambia. Moses Imendi has the details in this report. Pursuant of its goal to strengthen the role of the parliament and build needed capacity of parliamentarians to better deliver on their legislative mandate, the Goodluck Jonathan Foundation convened a 2-day capacity building workshop to develop the capacity of Gambian NAMs. Over the next 2 days, MPs will engage in examination of the state democracy in the sub-region, focusing on the major trends, enablers, and consequences of decline in the proper legislative processes, and also explore the best approaches to mitigate highlighted challenges. Goodluck Jonathan, chair of the foundation and former president of Nigeria, speaking at the opening ceremony, said parliaments should be people-centered. He said parliaments promote good governance and accountability by serving as watchdog of the executive arm of government, adding that parliamentarians should rise above partisan interest to champion national interest. You want to bring it down. They say shoot it down, dead on arrival. Or if the opposition is fairly formidable, and even if the ruling party brings something that you know is useful for the development of the nation, you want to bring it down to make sure that the party is no longer popular so that they will lose the next presidential election. So really see that in the parliament, it's always difficult to operate and you'll be convinced that you are doing the right thing. How do you balance the interests of your party and the interests of the state? But basically, what always that charge parliamentarian is that you are elected as a member of the Gambian Assembly, National Assembly. Yes, you belong to a political party, but the oath you took was an oath to serve the country. So you didn't take an oath alone. You will serve your party as a senior member of your party, but the oath of office is to serve the country. That means that no matter what, national issues that will bring men to the country must take precedence over party interests. And that is key, because without the nation progressing, parties will be of no relevance to the public. Efficient National Assembly, collating and aspirations in determining the vision to helping the government identify and policy as an oversight. He said, saying democratic governance through the Well, we'll apologize for that technical interruption, but hopefully we'll come back to the story before the end of the news bulletin. Elsewhere in the continent, there are growing concerns in South Sudan over the increase in food insecurity in the country amid critical funding shortages from humanitarian organizations such as WFP and UNICEF. Now, according to the United Nations Children Agency, the decline in financial support for the North African nation could severely affect over 1 million children.
Local authorities say the lack of support could also further deteriorate the situation in the country. Let's have more details of that in this report. A 45-year-old single mother of 4, Nyalam has been working in this warehouse for more than 10 years. She says 3 years ago her salary could cater for her children's school fees, food. Now the price of food has risen and is affecting her. It's God helping us. With what I get from my work each day, I can only afford one meal a day. I have no one to turn to. I cannot ever talk to the government. The government doesn't help. After years of violence, relative peace returned to the country in 2018 with a peace agreement, but flooding for 3 consecutive years followed, washing away crops and killing livestock. Many of those who are unable to feed themselves will have to depend on food aid from agencies such as the United Nations World Food Programme or WFP. WFP says it plans to reach 4.4 million South Sudanese people with food assistance, and now this food being loaded, these boats will be taken to other parts of the country where there is acute food shortage. However, WFP says a cut in funding will leave vulnerable people to revert to survival strategies such as skipping or reducing meals, which will negatively affect children. The United Nations Children Agency or UNICEF says the cut in aid will lead to 1.4 million children becoming acutely malnourished in South Sudan. The aid cut to South Sudan has been blamed on humanitarian agencies redirecting funds to Ukraine. South Sudan's government says the situation is already worsening. Right now, as we speak, Ministry of Health and partners are responding to a number of public health events. Besides COVID-19, we have upsurge of malaria, we have cholera in 2 counties, we have anthrax, and we are also doing surveillance of all the diseases in the list to be put under surveillance. Nyalam Rufit says her next option is to sell off some of the few assets she has in order to afford food for herself and her children. And from the report there in South Sudan, next to Somalia we go, where business owners and ordinary citizens in the country have welcomed the central bank's decision to allow 2 international banks to operate in the country. Now, the foreign banks from Egypt and Turkey are expected to enhance business activities and the country's economy. While local financial institutions also embrace the move, more international banks are expected to join the fray. Here is more details of that in this report. The Central Bank of Somalia said both banks can now establish and operate branches in Somalia, as they will add value to the development of the financial sector while contributing to the growth of the economy. The approval of these 2 international banks from Turkey and Egypt by the Central Bank of Somalia are expected to boost business activities and improve economy in Somalia. Nasra Mahmoud is the owner of Wholesale Beauty Products. She imports her goods from countries like Turkey, Finland and Italy. She says the process involves international transactions, which needs safety and security. This is very good news for us business owners because the products we have are from overseas, specifically from Europe. So it involves international business transactions. So for us specifically, this means quicker service, faster and more resources in a short amount of time. So this is really good and helpful for our businesses. For gold traders like Hiba Hussein, swift transfer of payment to suppliers and injecting investment to grow their trade
is what they expect once the bank start their operations in Mogadishu. Currently, we use Hawala when sending and receiving money regarding our business. I believe the introduction of international banks will make this service swift. I also believe the operation of these banks in our country can boost our business investment, which will lead to developing our trade. So we need them. Local financial institutions have also welcomed the licensing of the two international banks. However, they urge the central bank to put in place regulations that protect local investors. From our engagements with the central bank and the governor himself is that the comfort or the assurance he gave us is that there's going to be a different set of regulatory requirements for foreign banks so that we protect the interest of the local banks and the local investors. And we hope that will come to be in place so that we don't undo the good work that has been put in the last 10 years to try and build the sector, to try and capacitize the existing local banks. Because there's a danger to it and also there's a benefit to it. So I think it's a delicate balance that the central bank really needs to manage very well to make sure that the local banks are cushioned against stiff competition from the foreign banks. The banking sectors from the regional countries such as Kenya are also expected to join the growing Somali market following an agreement between the two neighboring countries. Now, moving on, the widening power outage in South Africa is disrupting different essential services in the country, including the transport sector. The country's healthcare system is also feeling the pinch of the expanding electricity shortage. Now, however, South African state power utility Eskom is not relenting in its effort to restore power supply in the affected areas. Let's have more details of that in this report. The failing is a challenge, but one that the national agency is tackling. Well, once again, we apologize for that due to some issues, but we would now take a break and come back shortly to bring you the rest of the story. Stay with us, we'll be right back. am gàllankoor pour seetaan Eye Africa TV. asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di nuyuwaat fii si Eye Africa TV seen beneen jotaay musul. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii si Eye Africa TV seen programme
jamono. kay ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV. Amadou ntolbele ya moy wonyama ay mun programme be kaf moko biti do mi kana lungo lu kabo tan lungo fo ci malu ay Africa TV. ñu ngi lay yëgal ne mun nga ñoo jotee ci satellite yi mun nga seetaan suñ channel bu es bi ay Africa TV Plus soxlawuloo dara lu dul dugal frequency bi nga blind scan sa receiver bi sa satellite bi doo ko toxal doo puus doo paas nga jot li nga xam ne moom moo nekk li nga soxla. gàllankoor boo ci munta am jokkool ak nombre téléphone bii ñi saafaral la lépp lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk sa aajo. Welcome back, and you are watching the World Today News Bulletin on Africa TV, coming to you live from our studios in Banjul. And let's return to our first story, because a two-day capacity building workshop sponsored by Nigeria's former president, Goodluck Jonathan's foundation, commenced Thursday at Paradise Suites Hotel in Senegambia. The workshop is aimed at improving awareness of proper legislative processes and enhancing legislative capacity in the Gambia. Moses Imendi has the details in this report. Over the next 2 days, MPs will engage in examination of the state democracy in the sub-region, focusing on the major trends, enablers, and consequences of decline in the proper legislative processes, and also explore the best approaches to mitigate highlighted challenges. Goodluck Jonathan, chair of the foundation and former president of Nigeria, speaking at the opening ceremony, said parliaments should be people-centered. He said parliaments promote good governance and accountability by serving as watchdog of the executive arm of government, adding that parliamentarians should rise above partisan interest to champion national interest. You want to bring it down. They say, shoot it down. Oh, dead on arrival. Or if the opposition is fairly formidable, and even if the ruling party brings something that you know is useful for the development of the nation, you want to bring it down to make sure that the party is no longer popular so that they will lose the next presidential election. So really see that in the parliament, it's always difficult to operate and you'll be convinced that you are doing the right thing. How do you balance the interests of your party and the interests of the state? But basically, what always that chance parliamentarian is that you are elected as a member of the Gambian Assembly, National Assembly. Yes, you belong to a political party, but the oath you took was an oath to serve the country. So you didn't take an oath to serve your party alone. You will serve your party as a senior member of your party, but the oath of office is to serve the country. That means that no matter what, national issues that will bring development to the country must take precedence over party interests. And that is key, because without the nation progressing, even the political parties will be of no relevance to the public. Aliou Badara Diouf, Gambia's vice president, said the capacity building engagement falls within the strategic priorities of the government. Government under the leadership of his president, President Adama Barrow, is therefore with the firm belief that to enrich and sustain good governance requires the existence of a very strong, effective, and efficient National Assembly that will constantly keep gauging, collating, and representing the views and the needs of the people.
articulating their expectations and aspirations in determining the national development agenda. In addition to helping the government identify challenges and policies that would require attention and assist in overcoming our development challenges and realizing our development imperatives as an oversight body. He said, the concrete steps taken by the National Assembly to capacitate lawmakers is in the right direction, saying it will consolidate democratic governance through the promotion of democratic culture and practice, as well as inculcate political pluralism. Fabakar Tombonjata, Speaker of the National Assembly, believes that for NAMs to effectively and efficiently carry out their functions, their capacity must be adequately enhanced to take up the challenge. He also spoke on the importance of capacity development among parliamentarians. As a legislature, where a majority of its members are new, capacity development becomes even more crucial and necessary. This is precisely the reason why we continue to engage development partners on such initiatives. This capacity building with the Goodluck Jonathan Foundation and the ECOWAS Parliament comes at a time when committees have already been instituted and have commenced their respective oversight work. Speaker Jatta is confident that the workshop will yield knowledge and skills on the mandate of the legislature in promoting good governance and maintaining peace and security, because the engagement provides a unique opportunity to honorable members to blend training with the daily complex realities of parliamentary work. He therefore urged his colleagues to be attentive during the sessions. The Goodluck Jonathan Foundation was founded by the former president of Nigeria in 2015. The foundation is an independent, non-governmental organization established for the advancement of peace and prosperity on the African continent. Moses Mendy, iAfrica News. We'll hear more from Moses later, but for now, let's move on, because the United States, like many other countries around the world, continue to battle against high inflation amid rising prices of commodities. Now, last month, the U.S. recorded its highest inflation rate in 40 years, with nearly half of that increase due to a higher energy cost, according to the country's latest inflation statistics. President Biden has, however, disagreed with the latest data update, saying it is out of date. Here's more details of that in this report. The latest inflation data showing prices rose a worse than forecast 9.1% in June. Record high energy prices drove just under half the overall inflation rise. But the US president insists the data is out of date, with gasoline prices in the US dropping by some 32 cents last month, helping to drive down what's called core inflation. And yet that drop is a small percentage, given gas prices in some parts of the country have more than doubled from 2019 pre-pandemic levels. While President Biden is in the Middle East trying to persuade some of the world's biggest oil producers to pump more crude, so that in theory the price of gasoline here in the US continues to decline, the inflation crisis is so much more pervasive than that. Typically, when core commodities such as food and oil are stripped out of inflation data, the overall figure looks better. But in June, just about everything from apparel to vehicle insurance witnessed its biggest price rise in a year. The Small Business Optimism Survey Index that samples how respondents see conditions over the next 6 months has hit its lowest level for 48 years. And from the report from the United States, coming back home, let's do some sports now, because Team Kaba Bajo 22, led by the current Gambia Football Federation President Lamin Kaba Bajo, Wednesday at the Oasis Apartments Complex in Gambia, Team Kaba Bajo unveiled their manifesto under the slogan Sustainable Development of All Aspects of Football in the Gambia. The manifesto also entails policies and programs aimed at a holistic and sustainable development of football development in the country over the 4 years. Moses Imendi tells us more in this report.
As campaign for the GFF presidency begins to take shape ahead of the upcoming election, Team Kaba 2022, led by the GFF incumbent president Lamin Kaba Bajo, in bid for election, has launched its final manifesto 2022 to 2026. It is anticipated that a tight contest for the mantle is set to play out between Mr. Kaba Bajo and his counterpart Sadibou Kamaso. However, inspired by continuity, sustainability and progress, Team Kaba is poised to defeat Mr. Kamaso, who by evidence signals a stiff competition for the current GFF leader. Improvement of football infrastructure across the country, capacity building of footballers and trained personnel, enhancing technical development and promoting grassroots football development, and also hoisting the female league to par with the male league, among many others, make the top end of Team Kaba's manifesto. He now explains why he is running for a third term in the Gambia football governing body. And then our motto is stability, continuity, and progress, to fulfill that continuity aspect and also stability in our football. As young as you might be, I'm sure you are aware that for many years, the Executive Committee of the Gambia Football Association Federation did not have the opportunity of even completing a term because of that instability, and that break in leadership in our football cost us a lot. We can count the potential we had over the years, but because there was no continuity and there was no stability, and if there's a break, there's a problem. But most importantly is to continue serving my country and football, to build on the achievements and to take football to another level. We succeeded in one, going to AFCON #1, which is unprecedented, and we are looking forward to go to AFCON again and eventually to the World Cup. That's the reason. Honorable Kaba Bajo, however, highlighted that the GFF has been faced with a myriad of challenges, but did not spare in boasting of achievements attained during his time at the helm of affairs in the footballing office. Together with our partners, the government in particular, today the Gambia is a respectable football nation worldwide. We have seen how the Scorpions qualified for its maiden AFCON, where it eventually finished 6th in Cameroon at the beginning of this year. Our other categories of national teams in both men and women have registered remarkable strides in the past 4 years. Absolute decentralization of football has been achieved in the Gambia under my leadership, with every region now represented in the National League. We continue to ensure that our league clubs at both national and regional levels are supported financially, materially, as well as conducting capacity building programs to be able to honor their competitive commitments. These supports are done across the gender divide. Mr. Bajo hopes to place the Gambia Domestic League in the professional level in the coming years. But to do that, he will have to defeat Sadibou Kamaso, a fellow president aspirant whom he described as a younger brother, in the upcoming elective Congress scheduled to take place in August. Mr. Lamin Kaba Bajo is a retired army captain who served in many diplomatic and cabinet portfolios, including the Minister of Youth and Sport from 1997 to 1998. He holds a master's degree in diplomatic studies from the University of Leicester, United Kingdom, and is the current president of a domestic top-tier club called BK Milan. Moses Mendy, iAfrica News. Well, thank you, Moses. But of course, it's good to say there's some interesting times ahead in Gambian football for the next coming weeks or so as the GFF Elective Congress looms. But of course, we will keep you abreast on all the development leading to the elections. But with that report there by Moses, we eventually bring this news edition to an end. But for more details on this and other stories, as always, as ever, you can visit on our website on iAfrica.tv. But for now, many thanks for the pleasure of your company. Thanks for watching, and bye for now.
ndax yaa ngi am gàllankoor pour seetaan Eye Africa TV. asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di nuyuwaat fii si Eye Africa TV seen beneen jotaay musul. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii si Eye Africa TV seen programme jamono. kay ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eye Africa TV. Amadou ntolbele ya moy wonyama ay mun programme be kaf moko biti do mi kana lungolu kabo tan lungo fo ci malum Eye Africa TV. ñu ngi lay yëgal ne mun nga ñoo jotee ci satellite yi mun ngaa seetaan suñ channel bu es bi Eye Africa TV Plus soxlawuloo dara lu dul dugal frequency bi nga blind scan sa receiver bi sa satellite bi doo ko toxal doo puus doo paas nga jot li nga xam ne moom moo nekk li nga soxla. gàllankoor boo ci munta am jokkool ak nombre téléphone bii ñi saafaral la lépp lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk sa aajo. Eye Africa TV jotaay sunu réew ñi ci ànd ak yéen ayu bés bu nekk alarba tey ji yemu ak fukki fan ak ñett ci weeru julaay atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñaar ñi amaan mbégte ak kontaante bu rëy dellu si jotaay ji di jotaay sunu réew jotaay ji njëkk ginnaaw bu nu jullee tabaski ba jon yàllaay tey ji ñu ngi am mbégte ak kontaante di ndokkele ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk sunu followers yi di ndokkele umma islamiya bi ci tabaski bu am solo bi nga xam ne jógee nañ ci ñii julli nañ ci samedi bi ñii ci dimanche bi waaye lépp ñi ñaan lépp luñ ci jaamu suñu borom nangul ñu ko noonu la ñuy def nuyu staff ak management bu kër gi jaajëfal ñëpp ñuy jàpp ci liggéey ba mu yombandi yéen ñi ci biir réew mi ak ci bitim réew ñëpp ñu ngi leen nuyu yéen ñi topp jotaay jii di suñu réew waxtaane tolluwaay réew mi la ñuy waxtaane saa su nekk ci wàllu politique social issues ak li nga xam ne mooy askan wi ak li leen yitteel tey jii ñu am mbégte kontante dellu si jotaay ji na mu waxtaane ponk bu am solo loolu tax na tey dinañ ci waxtaan ak sunu gan ki nga xam ne moom moo nekk Cheikh Omar Sakho veteran politicien la ci biir réew mi waaye noona tamit dinañ leen dëgtal kaddu yu nga xam ne dem nañ taataan ko ci spokesperson bu UDP di Almami Fanding Tall waaye xam ngeen ne jotaay ji duñ ciy wéet saa su nekk sunu ay panéliste ñu ñuy bokkal jotaay ji bokk na ci Essa Damfa ak ki nga xam ne mooy MC Thiam Matar Sène Ndeye Fatim Jammeh ak ko nga xam ne mooy Sirifo Sonko waaye noonu la ñuy bàyyi rek ki nga xam ne mooy Essa Damfa mu nuyu ñi ndokkee la ko Essa ñu ngi lay nuyu ndax la déwénati yàlla nañ ko fekkee ci tabaski bu am solo bi ñu jógee ñu ngi lay nuyu di la ziar bàyyi la nga nuyu ak ñu nuy seetaan ci jotaay sunu réew dellu si nañ ci beneen àllarba. jërëjëf maam kamol be konton kan na jiber laal be konton miliyalon ko wala kañum programme o nooma araba Eye Africa TV kalbe konton ka fale ko salta kayrala alman nasal siala alman nasal mutala mba fala le fanan al bismillah la programme o mi yalon al dalta ka wala folo Eye Africa TV mbe staffol ni management be konton be konton na banna sale dimala maintenant lunta mba fanan konton na mi yalon ko lam veteran politicien suñ kilifa la mooy Mr Cheikh Omar Sakho xamante nañ du tey te seeg nañ plateau bu bari parti suñu parti bu woon kilifa la xam naa tey daal suñu seetaankat dinañ déggaloo loo xamante ne dañ leen waaw di nuyu tamit suñu naataango mooy honorable MC Thiam boo xamante ne yàgg nañ di seeg ak moom plateau bi ak Ndeye boo xamante ne Ndeye ak Sirifo ñoom exen buñ ak Matar boo xamante ne mu ngi julli ji ba tey ñu ngi ko nuyu di nuyu waa Balangaar yëpp di lay wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullah ba si kanam jërëjëf thank you very much jërëjëf Mr Damfa Essa ñu ngi koy nuyu di am mbégte kontante ci dellu si ñi nam ànd ci jotaay ji MC maa ngi lay nuyu di la ziar naka sa julli déwénati waay yàlla nañ ko fekkee waaye sa ñetti Abdou baax na de mën a foogoon ne tey moom nga may waaw da nga sàcc film bi noo def waaw maa ngi fa alhamdulilah maam ji bi maa ngi ziare ñëpp di jégalu gàmmen si yëpp dugal nañ si julli bi génn si jàmm di nuyu seen programme bi yëpp ma mel ni Eye Africa TV di nuyu ñu nekk si panel bi fii yëpp di wax ne asalaamaaleykum jërëjëf ñi am mbégte kontante noonu la ñuy nuyoo suñu gan Cheikh Omar Sakho
wax nañ leen ko veteran politicien la xam-xamam màcc na ci wàllu politique ndax lu mu fekkee ci démb ak tey te xam ngeen ne nit lu mu fekkee nettali ko da ci am solo tey dinañ waxtaane ponk bu am solo ponk bi ñuy waxtaane mooy ginnaaw samedi bu ñu jullee tabaski ci biir réew mi njiit réew mi président Adama Barrow jël na téléphone am woo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk njiitu political party yi ci biir réew mi ku ci mel ni Loya Ousseynou Dabo bu UDP noona ci Mama Kandeh bu GDC waaye jotul ko gis naa MC mu ngi ciy wax lu bëri waaye lépp dina ko gën a yaatal tey ci biir jotaay ji ngir nit ñi ngeen mun cee am opportunity noona tamit la woowe Fabakary Tombong Jatta ak yeneen political party leaders yi ci biir réew mi tey mooy sunu ponk waxtaan lan lañ ci mën a jàngat ci taxawaayu politique réew mi ak fi mu toll lan la mën a indi ci njeextalu li nga xam ne moom moo nekk taxawaayu politique ak yeneen yi nga xam ne njortu ci xalaat yaakaar na ne dinañ ko mën a waxtaanee yéen ñi ci biti diñu teewlu foo leen mën a nekkee jàpp leen tey loolu mooy suñu ponk Seydina Cheikh Omar ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak ñu nuy seetaan tey ñi war a séq ak yow jotaay ji ponk bi ñu teg ci table bi ñi war ko waxtaanee ci lu yaatu ñu ngi lay nuyu di la ndokkeele ci tabaski bi di la baalu àq di la baal àq kër gi sa kër la soxlaa nga ñëw wuyu si ñu waxtaanee lu am solo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi njëkkee nuyu monsieur panel bi ak yow our host. Sanga di nuyu askan bi di wax ñëpp ne leen belated Eid Mubarak waaye Eid Mubarak si ñëpp. maa ngi bëggee di kontaane tey toog nañ di waxtaan. Sanga si li nga xam ne mooy jëm-jëm ak jublu réew mi. ak askan bi askan bi nag si yi ma bàyyi xel lu bare bare si taay yi passé nii political engagement bi ak political awareness bi dafa tax ñi nga xam ne ñooy dox jéego si politique gën a yokk seen waaxu gën a farlu waaw kon askan bi maa ngi leen a wax ne jërëjëf vrai maturité bi ma si gis tamit di nga agree to disagree or nga disagree to agree loolu noonu seen norme loo xam ne dañ si war a jàngee di ko seet because tey ni mel ni politique is national parti politique is singular so su ne national politique rek ñëpp a bokk because tey su ma dëkkee secondaire am MP bu jógee PDOIS suma MP la du ma ko mën a bañ because ña fa dëkk muy UDP muy anybody muy GDC ñëpp moom la mooy seen représentative waaw moo tax maa dee wax ne politique is national waaye parti politique is singular because parti bi ngay gis waaw parti bi bu ngay doxee manifesto am ak jéegoom ak gis-gisam ak taram du woon ne ni la war a demee ndax parti tam du am jubluwaay gis réewam waaw loolu mun si bi ko xam nga mooy li ma wax ne politique warta am xadar waaw su amut xadar rek lañ ko mën a dox because gis nañ si exemple yu bëree bëri si suñ sop région bi Afrique ak si àdduna si yëpp gis nañ ko te man loolu fu ma toog dama ko dee pour di waxtaan even Donald Trump mi ñëw wax nii ne sax ni ne na government tam bi dafa amoon ñi nga xam ne démocrates lañ am na government yu bëri ñu ngi am people from the opposition am na government yu bëri ñu ngi am people yi nga xam ne ñoo nekk seen parti rek waaye li xew mooy kan moo mun a deliver ak naka la ñoo deliver ak ñeneen see mun a jàppa because one individual du deliver ok delivery bi foog mu nekk accompagné mooy kii def dafa war a nekk something unison man noonu laa dee gisee politique because am na lu olof dee wax loo bañ xàcc da nga ne boo ñuy weex na because am na yeneen yoo gis feneen am na yeneen yi ngaa gis feneen foog nga ne ok jéego bii day moom rafet na nañ ko jox waaye su fekkee ne ñu ngi gis politique as a national issue national development because man li ma believe mooy ku dugg si politique you want to put your social intelligence to the test ne man lii laa mun a def oo nii laa bëgg a ñu defee ko ok towards contributing exactly so da nga gis ne kon dina rafet waaye su fekkee ne dañ jël politique ne man maa mun yow munuloo maa xamuloo dañoo def push and pull rek blaming counter blaming te loolu dañuy yóbbu fenn jërëjëf loolu du ñu yóbbu fenn mooy nuyoom ak jàngatam yu njëkk ci li ñu war a waxtaanee moom Cheikh Omar Sakho ni ñuy def rek mooy wax naa leen ponk bi mooy njiitu réew mi président Adama Barrow dafa jël jéegoom bu mu jullee ba pare mu ekkati téléphone am
all political party leaders yi jéego boobu nag mu def jàngat bi ku nekk am na ci xalaatam xalaat bi nag day wuute waaye gis-gis bi lan lañ jàpp mooy njeextal bi ci lu nu mel loolu tax nañu doxantu ba fekki ki nga xam ne moom moo nekk spokesperson bu UDP di Almami Fanding Tall lii la addu ci kaddum ci jàngatam ak gis-gisam ak taxawaay bi nga xam ne moom la njiitu réew mi def ñu del si biir jotaay ji waxtaan ak sunu panéliste balaa ñoo del si ci sunu gan. rafetlu nañ ko bu baax a baax ndax kilifa noonu laa def amut jamono boo xam ne war nga xaadi wala naago ci digéral mbokk parce que mbokk réew mi ñun ñëpp benn lañ comme ni ma ko waxee rek benn diine bi lañ bokka boobu amut xaajaatle ak seen képp ku gëm rasulullah ku gëm yàlla xam nga ne bési julli moom bés boo xam ne la defalal nit ñu baax nit ki lu baax rek wala defalal ay njirim ak ñoo xam ne amuñ ay miskin ñoo xam ne amuñ yooyu yëpp dafa bokk ci loolu so dafa mel ni suñu aada la bokka def luy war nag moom amul àpp amul time tamit loolu nag mënuma la cee wax lu taxaw waaye xam naa ne man mi suma boppa sax am na ñu ma oo di ma nuyu di ma siyaare si julli ji man it am na ñu ma oo ñu ma siyaare xam naa du ñàkka mu oo ay naataangoom ak ay xaritam ak ay mbokkaam waaye bés bu mel noonu moom rafetlu nañ ko bu baax a baax pour wax ak mbokk yi wax ak wujje yi wax ak askan wi ci ni mun a demee ndax am sax liñ daan def mooy julli bu nekk def daan gaaral ay kàddu waaw waaye xam nga tubaski def dee jàmpa foog ñu dem rendi xar yeeg doxi mbokk ak yooyu dafa tax ba nga xam ne léegi ci weeri koor lañ dee gën a mun a def loolu sax loolu mun na see nekk waaye dama bugga rek pour suñu waxtaan mel ni ay ñu bokkande ak baay buñ nekk di suñ naka la tudda suñ xel di tey ci ku def lu baax wala ñuy see jéem a isi yoo xam ne bokku ci ndax jamono jiñ nekk nii moom foog naa dara réeréwul kenn mbir loolu dafa baax rek pour ñun ñëpp ñu takka suñ digga jéem a liggéey suñ réew ndax mu dem ci kanam ndax teraanga àddina moom liggéey rek moo la ko mun a may politique bi nekk nag Gambie fii ak Afrique place yu bëri dañ ko dee def politique boo xam ne dafa mel ni man su ma amee yow da nga war a ñàkka li anglais dee wax cutthroat wala win lose politique bi nag dañ war a jéem yaatal ko ba nga xam ne ñun ñëpp dinañ ci gis suñ boppa ba pare dinañ mun a liggéey suñu réew ndax suñu réew rek lañ am su fekkee ne réew mi naat na réew mi mun nañoo jox ñun ñëpp suñ teraanga àddina mun nañoo nekk fii dëkk bu neex dëkk boo xam ne ñëpp dañoo yëg métiti morom ki so yooyu man tax na ba nga xam ne dama foog ne ñun askan wi ñun politiciens yi ak yéen taskati xibaar yi yooyu tamit war naa nekk jéego yoo xam ne war ngeen koo mun a dox pour lu waaye fu mu defee lu baax ñu taxaw rafetlu ko wax ci liñ ci war a wax su fekkee ne nag dëkk bi am na jafe-jafe ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk jafe-jafe bi politicien ndax président nga ndax opposition nga nit ñaa tax nga jóg soxla nit ñi nag li ko mun a faj mooy ñu bennooyee bokk yaakaar foog naa ne yu bëri dinañ ko mun a génnee suñ kanam fii ci réew mi. jërëjëf mu ngi noonu kaddu yi Almami Fanding Tall moo yore kaddu yi li nga xam ne moom moo nekk UDP noonu la àddoo ci kaddu moom tam jàngatam gis-gisam ci gesto bi MC njiit réew mi président Adama Barrow fës na ci xibaar yi ne keroog ba mu jullee oo na li nga xam ne moom moo nekk political party leaders yi waaye dégg nga Almami li mu gaaral ci kaddum nga bokk ci GDC ci li fës ci xibaar bi mooy jotul sa political party leader loolu lañ dégg ci xibaar yi yaa ngi ciy indi sax yow tamit sa jàngat ak sa gis-gis jàpp ne mënoon naa jaar ci ñeneen ñu ko jegee pour mu woo ko waaye gesto bi. waaw anyway maam lii moom ñëpp rafetlu nañ ko. rafet na muy julli la.
muy korité au Tabaski war nga mën a call sa am di jàmm nuyente ñoom waxtaan jégalante loolu mooy mbir bi foog naa si man is normal njiiti réew mi call leen wax ak ñoom lu ma d'accord mooy si protocole area bi laa xaw a bañ tuuti parce que foog naa njiiti réew mi kilifa la si war a dem war a call parti leader protocole war naa mën a call parti leader bi ne ko njiiti réew mi dafa la war a call ña time sangam because for example lu happen si Mama Kandeh gis na private miss call man maa ngi private number la amee Alaaji Soomadu bu Sowlu la keneen ko am si GDC as a party so daa gis ne Tabaski la woon kenn ku nekk yaa ngi daw si affaire yi xar yooyu yaa ngi nuyante ñu ñëw di la saako ak yow so dama feel like ne protocole war naa mën a call yëgal xodo bu candidat inform ko na time sangam président bëgg naa wax ak loolu moo war a am si nekk itam try na ko benn yoon amul ko war naa mën a try xëy na ku xamee jege waaye xodo bu candidat benn muy di parti admin secretary wala ko xam ne close na bi di parti leader wala famille am bi ne président bi dafa wax xodo bu candidat because it's normal Gambie at bi dee ñu yëpp réew mi suñu réew la peut foog naa jàmm dafa ne réconciliation am nañ si réew bu ñëpp xam ne réew mi dafa divide waaw xam ne réew mi dafa divide politique yi divide na réew mi ñu bëri ñu mer bari na si réew mi boo si reach out to the political party leaders itam nuyentee ñoom saako ñoom ñu balantu aaxa ñoom neen because tam politique lañ jógee kenn ku nekk jël nga kaddu wax si diw sangam ki jël kaddu wax si diw sangam so yëpp xamul na ba ala bi de suñu ñëwee si jur itam jégalante rek ñu move as one ba tey itam opposition bi itam fu mu war a taxaw te dafa war a taxaw as opposition despite call na leen waxaa ñoom wata em si call sax man dama ne daay dafa war a am toog waxtaan dafa war a am diisoo dafa war a am réew am na lu si fa tooloo il faut parti yi stakeholders si toog waxtaan réew mi mu demee because daay naa ñu xam ne réew mi si cause la nekk dunda bi si daanaa ngi réew mi ñu bëri tey ma ñu koo jooy yoo nekk so baax na politique parti la nekk nga toog isa mais foog naa ne réew mi divide na based on li tribal su yéeg toog waxtaan ko bon lu ma gis mooy is normal mu reach out to parti leaders ok léegi waaye fi nga indi jàngat ak gis-gis ndax foofu duñ ko relate tamit moon recently rek mooy bii président bi di sàkku bii mam di sàkku ne dafa bëgg gis président bi coow ci jógoon tey bii ku doon ku wéttale la ak ku wét foofu jël bunt bi warul leen woon a boole diggante bu gàtt bi président bi jël téléphone am ko jotu ko comme ni nga ko waxee waaye waroon na jaar ci yoon bu yëgee ni soxla na woon pour wax indi sa comportement ci li weesu ba xam nga loolu ne ñoo ko def nooy si bari mooy bu kante doomi réew wala parti la tey bëgg gis président bi wala président bi waxtaan naa moom si biir réew soo foog naa ne kante su dee gis di président ne président bi mu continue ñoom cabinet bëgg a waxtaan moom si affaire réew ko dem fa pour intérêt bopp dem fa pour lu nga xam tey pour jël jiiri si tapet dem pour xaalis lu dem mooy pour intérêt réew raay boobu waaye dama nekkee ne kool na private number day kan private number intérêt comme jiiri si private number so loo xam kan na ko kool andi sama koolee benn loo ko sax mun a kool wala nga seen ko texte wala di protocole bi moom war a mun a xool kande ne ko time sangam président bi dafa bëgg a wax ak yow mu stand by su mu am kande sax mun na am xëy na ku close kande wala jam famille am na la Gambie réew ñu xamante ne ok léegi waxtaan ak ku mel ni Ousseynou nekkoon godfather nekkoon bëkk nekkam doon vice président tey dégg nga allemand bi li mu ne réew mi bu jotee ñëpp dañu war a gis réew mi te lu baax ku ko def lu war a gis rek mooy ne réew mi la te yenn yi tamit ci tax bi ko déggee am na ñu nga xam ne daanaka tey yéen kujj gi tamit jàpp naa ne gis-gis bi war naa doon comme ni ko Cheikh Omar waxee ci ginnaaw tuuti ci kaddu almaam yi ak jàngat bi Ousseynou tey Adama war ko woo te ñoom ñoo bokkoon jubluwaay mu nekkoon UDP ñi àndoon ci coalition Ousseynou ñu woon ci kaso gi jógee foofu mu def ko foreign affairs minister def vice président tey buñ demee toll ci woowante téléphone ba nit ñi rafetlu gestion bi la jàpp mooy doon xel bi xam nga loolu moo war a am
gisee na ko papaam loolu yàgg na ko wax ña mu demee noonu kenn ku nekk demal boppam ak itam réew mi despite kii nekk na fii kii nekk ko seen borom UDP la nekk UDP ñoo ko def flag ñoo campagne ba réew mi xam ba tey président te si dee ba fii laay ne war naa mën a xool looyee naa ko si julli bi baalo wax ak moom ñaanalante si réew mi loolu is normal mooy gisuma ko lu nga xam ne dafa garaaw taxaw tam opposition bi tam seen taxawaay tam bu xam ne ñu ko réew mi parti leaders ñoom pour si mbiri julli bi taxaw tam seen liggéey tam dafay continuer bu ko dafa am njëriñ si réew parce que réew mu xam ne amul son opposition réew moom dafa jar a bu opposition bi ñooy taxaw di xool réew mi doxee bu ngay dem ana nguur bi tey loolu óoru si réew so foog naa ne tey mu koole waxtaan ak ñoom ba tey dañu tam gisee xam ne dañu jaamu ñoom tam boobu ma ne dafa nekk loo xam ne jar na ay ti bi baax xanaa li di first time am jiite réew kool ubbi sa parti bi des first time am tam ñoo gis ne réew ak fu mu toll réew mi soo xoolee par exemple Tubasi da doon am wala nga xool ren Tubasi la nitee naka la askan bi soo nga xool xam séeréer dina am séeréer dara yomb si réew nga xool bi division bi dafa bari si réew so il faut ñu réconcilier di ka division bi tamit li ci ëpp MC politique bi la te moom lim def tamit c'est political move pour indi ci saafara xam nga nangu naa lu def noonu mu kolle accept naa loolu botte am foofu rek ok waaye léegi foofu la foog nangu nga ne ok nangu naa li nga wax situation fi mu toll waaye lii tamit is a move towards solution of yow li nga nekk di wax xam nga lu ma wax mooy move bi occasion moo am mu kolle tey war naa mën a romba loolu waaw xam nga tabaski dañ ne bu jotee dañuy rendi xar yi baaluwante àq loolu mooy aadama waaye yàgg na fee toog du tobasi sax julli korité tam loolu moo fa nekk tam julli korité tam moo fa nekk baalu fu nekk la baalu waaw waaye ci tabaski lañ ko gën a saxal dinañ ci ñëwaat Essa dégg nga kàddu yi almaam yi gis nañ gesto bi tey lu ci bëri umpul la tey boo doon indi sa jàngat dégg nga MC li mu wax lan mooy sa jàngat ci taxawaay bi président bi def ak ñi ko jot a receive mama amut ko MC dégg nga leen wax private call lañ ko call amutoon notice of ne dina war a jokkoo ak président ba yooyu ci jàngat bi lan moo ci sa gis-gis in any language yow fo nga diya maneka kaw la maneka kaw bari manikol kiri na lay bi sirfo man na yes abaraka baake kuma kaw nyim beda da nyinyata yalong alpha ka alpha manyala politiko ayen min manikol kamen fo lam mi yem bendi wala warta mi yen tala lu ñuy boole moo ëpp lu ñuy féewale ok ko mi yem bendi as Gambians wala sembo warta mi yen tala bankole em bendi ibe pati o pati kono o pati be bankole kan so to na hadama yal na signoya na dino na banko kliya wala nyanda tarla ko be nyaato so woto nde mbe président o tentula mba jeela baaka a ñim move minke mbe nin na kafuñoma la diyamo ɓe fatala ɗon min keda MCT simply because hani président o min mboto jam président ya jamme kabirin carte fayta banta ay téléphone o tala président élecole ka congratulate despite hani bring another balang during the impasse ama withdraw ko president elect la winning ama withdraw 2016 ha akamine follow wala ko IECA conflicting resolve kanko so ama son the outcome but aman nin mad he was dealing with IEC directly not so faka bra election channel la challenge la to the court right nin carte fayda 2021 election president Barrow declared ko atela winter ngamra keta nyaaw nya president opposition candidate min bijam yanda telephone tale president call ka congratulate
You want to challenge the result, or you want to challenge the process. That's another way of doing it. It's a result, it's okay. But I see it declare I will congratulate you on that. But maybe sort of challenge at the court. After accepting. After accepting, I will challenge it. Until then, you know, you're coming for Luato. You are proven you are innocent, except until and unless you are proven guilty or otherwise. Yeah. To the competent court of jurisdiction. So, ni karte fight IEC ye karle declare President Barrow declare as the winner. Oto anyanta politique party nyata ko bela le song ka president ka congratulate. That is a one step towards reconciliation. Towards forgetting about anything that had passed before. Politically. But ni dol make say wo dol mi make bi kam ko president de bol de reconciliation. We can't reconcile are they talking about? It only for bunda close. GDC UDP. It only for bunda close for reconciliation. But the mama muruta ko after president oje. Good. Yalo ko dam kudol. Huh? Ning president o telephone ta aje ko well ntete itol jibela dina itol son dai man son tete o jibela I will call them kay kontong ko la mi yalla ko wolen tol be dendi wala muslimo la ni fet bati ni kede ban salonte kanyo kontong kan na sina mal fanan kontong ke tentu ke jayi ni salibala ka dua nyoe dan o mu ko le mi yalla ko ani yata bati andum spokesperson ya fale UDP la spokesperson ak mo ken la fale kata di ko banko ntol bele den banko la woro ka funo ka banko doko ngo opposition ya man jawya banko ti tala no nyaaro ni mimma opposition soto démocratie kilin tano ya ko man démocratie la ni opposition tiji par mi dafa na opposition yaati nyanta ron na okay o mu about wado wadi nyiro ak ngayo katara balandi ni ñeeku kendo ke ya agents ida better la left only left like how like never come to right no nim president ko ke mim man betea ni silo man tañu la patiwa ka man betea opposition do ku ba fula le soto do ku fula wala into ko ka fay ko is wrong amam betea de man ko sa manola fula njango to bring an alternative ñinke ñimuta ñina betea ñina sa banko sa man ñaat ñimuta ñina mo opposition la do ko but you cannot stop at condemning without bringing a preferred solution to it. That is out of it. Wala na opposition do ko misro wala warata ruling party o masakunda do ko misro opposition do ko fla bata bulu to reject and correct na min ka man ben ya reject ya fa man kay ko but ñinam silot ñi muta pour mu banko kana 5 akana dum bako no ñina ngi nek opposition la ngani yoti but opposition ni la ngani yokata ñinti wala la ko kada indi drong dawda bedade be de la hoto ba dawda dia jaw be yow warandi ya project ya ke quality ka qual fo mi yalon ko ase banko tias ase mol bundi nyoto ase chaos nati because doli aje ko ni o manke itol tesila opposition ni chaos manna ni ñol man fenketen nden molte kamfala foy wili ka basa ko nda fenke wala yes ite wonu opposition yala mbenu nje MC sawadam ci won yes I was there no xam nga ñu ne la mu saf ko ma ca nga xam ñu ne fenkat moo dee wax ne suma seede bi ma nga Allah mu ngi àll bi man suma seede mu ngi ni toog Cheikh Omar ki laa seeyaloon pati doy we are in the same party he is here that's why ma wax la ne tey waxtaan bi dafa neex lu tax because ñu ma seqal ak ñoom yëpp xamuñ ma when I was opposition waaye kii xam na ma when I was opposition because 12 years maa ngi doy understand nga ñoo duñ daan doyee affaire bi loolu laa doon wax we always preferred solution to Jammeh we never confront him we always write that's it jamono am na jamono sax man ak Baba Silla ñoo Baba Sambu ñoo daan translate from English to Arabic pour give alternative to ñoo xamante ne mun ñoo read English mun na ñoo read every week at least Arabic version we have articles boo xam ne ñu ko translate to English to Arabic for Arabic followers for their newspaper ñu ko def free of charge lii yëpp pour
eete nit ñi leen pour ñu xam seen ak yelleef. ok léegi protocol aspect léegi esa community protocol aspect bi ci issue mama tamit foofu tam foog nga blame fa tamit président bi ak protocole am because ok rafet na nga woo nit ki rek nga wax ak moom direct def ko surprise dafay neex waaye tamit comme MC ni mu ko waxoon ndax notisoon ko wan ko ne ko président de bëgg naa wax ak yow pour mu yëg ko ba bu gisee private call mun naa xalaat ne maa ngi waroon a am call understand wala nga text borom sane honorable Mama Kandeh President Barrow want to talk to you understand waaye miss call bi ma MC nangu na ne mama mu ne gis na ko waaye he was not informed pour mu xam ne dafa war a jot call from State House wala from the president wotulato man je seneyandi ma seneni ñami wala bring président be call kala ay mu ne silata ka mama call fo ay protocole lay use ka boy ko ok list of ne ñanta ka esa dam fa call ñanta ka baga touré call ñanta ka MC call ñanta ka ñing call time card so bala wol they will inform then call they will inform all of them and mama masalo they will call MC MC ñanta diam la padi le so MC balo ne la ko abe ñaaw ñaa padi la betal la ñaan pour ka fa ko c'est call expert la fulu malong ay ak ñaar fo président fo nga a surprise maybe asama le mbar ma a surprise pour kana lonko mina call la ngi keterendi yagi maybe asekeno ay walata wala asekeno ay protocol use le protocol fana ya call imaso ma wolong ma seriandi bari min ñanta kala ngami fam as based on the protocols ko ñanta tamala ñami kado hani ye audience safi pour que président wuji na ya approve wala ke call we get a call le ka fay ko ila letter ila request approve tane accept say imbela be call la ni nga lungu muta be call ni lungu fana muta ke call ka fay ko nga lungu muta ne lungu kari wati kari rebe ni président mo ñoya yaay so ngalon ko anyanda kala wala nya bare bu dum ko président fa nga bulta ajo ko mbadum kane inform nga will draw ni call ke terendi as a surprise yaagi passa ka wala nya ba wala fo ay protocole lay use gema senen adon de woto comment no la bare mi fa ko mata beti the gesture ay Mama Kandeh call aya soto ama soto bara betara wala ka konton kanyo konton salola abara mangi ka ko tafi ka konton kanyo konton salola so wala ko di mi yalon ko president ko mi mu kuti mi yalon ko a bedada na dino fo ya nyinyandi na dino ya ke kunde aduna ina hada ya fana samba nyaato so ngamira ko mbe nga nyin opportunity ta ka bo sayna wa pet ko to yele amantambi opposition lol alfa de president call aliya congratulate you don't feel big to that. Okay. I call you congratulate, yes. But I feel my proof no. Any local tavoko, you know, I'm a win. I'm a proof no. I mean, I'm a proof no. But I congratulate. Okay. Mina wo ko la MC dina ci ñew dañuy ñew ci Cheikh Omar mom mi nga xamne moy sunu gan ci bit kër gi wax nañ leen ko Matar Sen mu nga ci Balangar fofu la dem julle ji sa yu yombane mom tam dina bokk ak ñin ci jotaay ji lolu tamit ñu ngi koy xaarandi Cheikh Omar ñi ñew ci waxtaan bi dégg nga fiñ commencé ak suñu panéliste ñoo déggandor kaddu almami taal tay yow nga yàgg ci politique dundako fekke nguuri Jawara fekke nguuri Jammeh tay Adama Barrow def geste bi bu mu julle ci samedi bi ba pare sa jangat bu ñëk ci taxaway bi lan la li xew mooy man almami famille taal li mu wax understand nga dégg naa ko bu my panelist lañ wax dégg naa ko or the memorandum of the issue moo nekk ne the core of the core ak li ko waral loolu lañ war a jàngat because tey man tase naa kilifa yu bari bu yàggut nii ay party leaders si dëj yoo xam ne dëji core people party leaders wa ñëpp fa ñëw te li xew mooy luñ dee kool wax ko kenn mooy jógee rek si party leaders bi kool la ne la lii ak lii si région si ngeen jóg dem understand nga one thing mooy ñoo dee tase si dëj ñoo dee tase si ngénte ñoo dee tase sul di nekka li ma fa mooy ndax Adama Barrow dafa kollante Mama Kandeh every day ndax Ousainou Darboe ak yi ak yële I don't know but xam naa ne as leaders the leadership dafa need strategical thinking ak critical thinking ak empathy mënuma garatul waaye foog naa ne ñoomi neen si seen biir
communication dina fa mun a nekk boo xam ne ñi si seen région seen leadership seen national executive duñ ko xam they don't know it could be waaw loolu duñ ko xam yaa ngi sa politique fi mu nekk nii loolu sa wala nga nekk si opposition you say something try to remedy it rectify it or nga dugg a feneen yaa ngi si yëfi cross capet dafa yàgga fii yaa ngi Sirif Cissé ñëw na ba nekk fii under Jawara governor central ba nekk na fi finance minister te moo nekk the first finance minister in the first government in 62 Sirif Diba was their local government minister Sirif Diba follow Tata Jawara that government ki fa nekkoon mooy MC Cham nekku fa MC Cham UP la jógee ñëw PPP Andrews David Camara mu ngi fa woon di Assane Moussa Camara UP la jógee ñëw foofu du taal in 1977 bi moo daaneel Gaba Jaxumpa as finance minister dañ eewu boobu set mu dem cross capet mu fa dem ci beneen parti waaw so man li ma dee wax mooy politique understand nga du biir day xëy rek aussi exactly moo tax anywhere you are in politics waxal ne man lii moom lay séentu lii moo gën pour réew mi ak lii yaa ngi gis li fi tribalisme man du ma ko di dunda si politique te ñu ngi jóge si Tabaski imam bi ma jiite ñi nekk si gannaawam yëpp boo ko tekkeen xeet boo ko tekkeen laka and it's a fact we have to bear that in mind naka la ñoo mun a nekkee benn work together nga xam ne lii yóbbu réew mi kanam moom la ñoo seet waaye gëstu bi Adama Barrow def nii lii yàgg na fi time yi Jawara understand nga mu fi woon ba pare xam nga li xew mooy dañ daan am ay député yoo xam ne sax christian lañ biir Banjul dañ daan jël xarit Tabaski pour doxataat yi muslim si understand nga yu bari transparent dañ daan xoolante yaa ngi ni ñu yóbbu wante naan buuru ñi yóbbu yàppa ñi yóbbu nii gestio boobu loolu foog naa moom la Adama ba replicate on party leadership so ñi nga xam ne we are the foot soldiers of the political parties li ñu war a work on ak li ñu war a def mooy how far is it from the top to the bottom we don't know but how far is it from the bottom to the top ñu xam nañ ko ñu nekk si bottom bi ñun naka la ñoo mun a bile di foundation boo xam ne moom la ñoo éegee si steps si wane ne lii ak lii la ñoo d'accord ok fi mu nekk nii yaa ngi see politique bu àndee blaming ak counter blaming duñ mën a move duñ jógee fi ñu nekk yaa ngi see waaye currently mi rek dëkk bi fi mu nekk nii dëgg la ñu ngi wax ne nii seer na def na nii la tey ki nekk meyo kaw la Pape Mboup business la moom bu voyage li moo jàppale si jigéen ñi seen jën si ditax juice bi su lu nekk Sénégal dañ dee am expo in France yaa ma dégg taaju diim ki dee oda maalo oda ganaar oda lu nekk Mouhamed Dia si moom la dee jëndee ba pare du joxe ndogoo def yooyu noonu ba pare ñu ko netaal génne ko te Mouhamed Dia moo ëpp ko xaalis Bassirou Jawara Isia taf moom fi understand Aliou Konté many people nañ invest in food commodities understand nga jox Amirou Dia mu fi suñ ko oodee they can knock the price down for the citizenry ndax government tamit non space bi non déglu ma government ñu ñooy government bi am part and parcel of the nation su ma gisee lii ni moo demee te I have got the means the funds and loolu noonu naa step forward ne government lii ak lii laa bëgg Gambian su bari prominent business people ñoo fi nekk general consulated dëkk yu bari mën nañ fay def lu bari te óor na ma ne Gambian business people yooyu suñ dooree do other things they can knock down the price man du ma lekka sim card bi suma biir fees du ma naan essence suma biir fees sim cement li xew mooy government it's a government but there is nowhere in this world even developed countries where the government employ 25% of the workforce the quarter of the workforce is very rare waaw amul sax private sector li ma wax ni mooy su ñooy seet dara or di ko discourse nañ ko seet in all aspects both private party politique and the executive which is the government ak the legislature which is the National Assembly. Okay, coming back to the topic of discussion fii MC doon waxee tey as a politician as a opposition ne dëkk bi dafa divide
politically wax nga ko léegi gis nañ Sirifo nu mu tudd Essa mu ngi koy wax 2021 de presidential election bi mu weesoo gis nañ ne opposition bi congratulating président ku mel ni GDC UDP congratulating président because dañ ne anduñ ci election bi te accès buñ ne président Barrow dafa win election bi mu dem ba toll fii moom mu ekkati téléphone am oote pour bëgg a jokkoo ak ñoom political tribe bi bari na fi am na ñu nga xam ne tey duñ laalante ay mbokk lañ am na ñu nga xam ne tey duñ laalante ay dëkkandoor lañ tey yaa ngi wax ne gëmuloo ko yow as a citizen ne tey imam bi la jiitee ci samedi bi ngay julli tabaski xamuloo ban xeet la li jëntiwul yéen ñi nekk seen ginnaaw ban xeet la te ñun ñu ne 95% of our population we are Muslims. Coming back to issue boobu ak fi MC waxee political difference bi nga xam ne ñu ngi koy dunda léegi tribalism bi you name them gis nañ December 4th campagne bi wax yu nekk génn na fi. xam nga political tribalism yi di nga ko diga understand o hina di nga tombee ko wax but society ki ko wax o nga gombo o civil discussion they are not key to any decision making nekkuñ benn key in any decision making xam nga li xew Omar loolu bu ñu gisee December 4th bi passé daanaka political party leaders yi ñi ëpp wax nañ ci waaw ñëpp wax nañ ci man li ma wax mooy démb by force political landscape bi démb by force tey kilifa la wax na ko waaw yaa ngi si political landscape bi political landscape bi political leaders ñoo war a work together because kaadu bal la su génnee doo ko mën a téye exactly boo nekkee in kii am na yoo xam ne doo ko wax yaa ngi the fragility of the political landscape dëkk bu am a fragile political landscape that's not telling well te man personally and we are in that situation foog ñu nangu te man as somebody who is into politics li ma believe mooy yaa ngi sa political ideology loolu to tax nit di ko use on tribe ak ethnicity loolu jaarut yoon man de man any leader boo xam ne génna nga di advocate for tribalism and a divide within the populace man kooku duma mun a àndaa yow waay foog nga nangu ne tamit loolu December 4th presidential election bi ñu génn dund nañ ko fii bu leen sànnil soose yi boo leen sànnilee da ngeen torox yu mel noonu dégg nga ko fi non man sànnil leen soose yi ñooy seen ñooñ loolu tamit gis nga ko dégg nga ko fi non moo tax ma ne la nit dina ko ba dégg waaye pour dégg ko nii in public musuma koo no waaye it happen démb baay foofu def na ko ba kaw Aji Yam Seck wax na ko ban sang déglu ma Aji Yam Seck li mu wax ban sang dafa ne sànnil leen Ousseyn daabo ali far leen daabo soose la waaw waaye xam nga li ma wax démb baay foos mu ne bu leen sànnil UDP ñi ay soose lañ non xam nga li ma wax mooy si nako daati political landscape bi laay wax lu bare ñi nga xam ne duñ key in any political decision making waruñoo nangu kenn use leen on tribe ak ethnicity pour wax leen ne leen def leen lii beddi leen xeet bi ak bële waaw loolu nag daay waruta nangu waaw muy ñin ñuy sànni carte waaw ñi ñuy sànni sang ñoo because kii sànni carte yow yaa xam sa mata niik li nga bugg a yaa ko xam naka nga ko buggee lu tax nga bugga ko ak naka la ok soo sànnee sa vote te yow li nga sànni mooy xëy na nit ki nga sànnil ak nga digga kaadoom doyloo ko nga sànnil programme am ak policy mu doy la exactly so waaye ndax politique boobu mu ngi fii Cheikh Omar laajte la politique man mu fi manifeste boobu waaw bii nit ci di doxee nit ñi vote pour loolu nit ki day vote ne man parti bi moo ma neex wala nit ki vote ne man xeet bi laa bokk Gambia daanaka bu dee 100 lañ 75 bi yëpp politique boobu la ñuy dunda waaye lu ma bëgg a wax mooy there is nowhere in this world fi nga xam ne understand nga political manifesto political party boo xam ne dañ ko ron 100% understand loolu tax opposition am njëriñ si dëkk fa la opposition de stebee in pour yee askan exactly wax la ne leen lii ak lii ak lii pour nga ne political manifesto parti bu la ne suma 100% political manifesto naa ko dox ma loolu mu ta possible ok jërëjëf dinañ ñëwaat ci yow MC dégg nga Essa li mu wax dégg nga Cheikh Omar li mu wax mu mel ni yàgg ñoom xaw ngeen a féewaloo gis-gis Essa mu ne li waroon a jiitu
ci yéen tamit mooy nangu woon a congratulate président Adama Barrow tey moom def na yéenem woote na jotul ma Makande waxtaan na ak Daabo ak ñeneen loolu seen diggante la booy dellu si ci fi Essa waxee lan moo ci sa jàngat ak sa gis-gis. dafa am moo bëgg a leeral Essa. kenn waxut ne réconciliation. kenn ootewul réconciliation. mu ne bala ngaa war a toog ak président bi war ngaa mën a. nangu ne moo wiin nangu boobu du musa am. kon ndax réconciliation bi nga wax noonu si MC pare nga ci jàpp ne yow wax nga ne dëkk bi dafa féewaloo. réconciliation waaw. ak nangu resource dafa uti. waaye buntu la ci loolu tey lan moo indi féewaloo bi. mooy politique ak élection. gëm ne election was not free and fair. yéen loolu lañ ko. waaw parce que suñu taxawaay ba tey foofu lañ ko taxaw. ñun ñu war a ndookale. suñu parti ndookale leen. mooy ñan mooy di Supreme Court. ñoo bañ a jox Gambien di opposition. waaw président Barrow was elected MC. suñ ko élégué. waaw di Supreme Court. ñun ñoom leen fii laay ñoo war a jox Gambien di opportunité pour ñu xam lan moo transparent si élection si loolu lañ soxla. amul ndokkale leen ñooy ne ñoom ndokkale leen gars yi ne ñoo jox Barrow victory bi. suñ taxaw démb mooy démb ak tey mu fa nekk ba léegi. su nekkee loolu mooy tax ñu def réconciliation or dialogue kon du am. waaw ñëwal ok. And that is real. Every political party who contests in this election, Danga among sa own obstacles. Danga among sa own polling agents. Agents, yeah. Understand? But Danga among sa party leadership. Let them write, bullet points, documentation. Finger hamne dia we are hitches. mais liñ nanguwul. waaw fi nga xam ne nit ci sampa because foog naa ne fi mu nekk nii di courts foo Barrow luusee ak Yakumba loolu kenn mënu ko woon a expect for one time du dee so li nga ne di courts are there for the people man dama believe ne su fekkee ne because everybody ñi nekk in key in politics mën nañoo read te am nañ the sense of reasoning. li ngay wax ni sax may fàtti dëggal na ko ne nguuru Adama Barrow ni justice bi ak judge yi amee independence yi lu musta am ci nguuru Gambia la depuis time mu Jawara. waaw foofu lay waxee ne fu nekk am na fooy mun a jaar pour rëcc li nga bugga waaye pour wax ko in public xam nga am na ñeneen ñi nga xam ne they love a party there are some people they love party leaders. ànda ñi nga xam ne manifesto parti la ñoo dundee ne lii laa mën a ànda loolu dafa am foo dem da nga ko fa fekk so to whom are you talking to. léegi ci MC fi mu waxee ne jàpp na ne ñoom. duñ congratulé ma mënuma understand. waaw non gars yi wax ma bàyyi la ñu wax. waaw non daf doon intercept moom mooy suñu gës ñun ñëpp. waaw suñu gës la loolu la ma ne am nga il faut ñu. waaw léegi déglu ma loolu la ma ne. yow sa time da ngay continuer moom he is our guest waaw léegi continuer la ca ñëwal léegi continuer balaa si yow ma ñëw tey doguma kenn waaw maa ngi toog pour déglu ku nekk nga wax kenn du la dog waaw moom mooy gës xëy na dafa doon intercept rek waaw whether ñu toog with the president pour dialogue or reconciliation dafa ute naa ñu accept results war a ndookale président bi yow mooy sa gis-gis and lii nekk first time am Gambia have been rejected results bañ a call the president ndookale ko wax bu na Gambia ñaata yoon UDP have been rejected results for how many years taxaw na ñoom nangu results musuñ call Jammeh xapun na fi ay yoon soo dañ fii like dafa utee nga war dem toog ak président bi waxtaan ci lu yóbbu réew mi si kanam because tey ñun jiidi si lu wax mooy mënuñ koo tere nekk président boo nanguwul results yi waaw ki ngeen bëgg a gis itam mooy président bi MC waaw léegi ñun lu wax dafa leer mënuñ koo tere du nekk président boo gëm neen ne Supreme Court décidé lu nga xam ne tey war na jox di Gambie opportunité ñu xam lan moo def si élection si waaw ndax du Supreme Court tamit ñoom dëgg biñ gis ne Gambian si loolu lañ wane ci seen decide ne ñoom Adama Barrow lañ sànni ñoom loolu lañ dëggal ñun den gëm ni waaw élection was not free and fair loolu lañ gëm suñ taxaw démb ak tey fu la nekk ba léegi waaw
ok léegi xam nga wax nga loolu ñi ànd ci gëm ne loolu xalaat la ak gis-gis waaye coming back to tey li ñu waxtaan nga tribalism waaw ok tribalism waaw yow wax nga ko xam nga tribalism wax naa ko fi peut-être it was an open campaign for NPP because ñoom ñaar yaa woon NPP la nekk dañuy doolu because it was an open campaign la woon di woon dëkk bi ne di ma bàyyi fas exemple la dafa taxaw in Bakaw ne bu leen saanil ñii soose yi soo leen saanil soose yi police olof yi na génn réew mi Demba Sabally the same thing it was an open campaign pour wan réew mi ne soo leen saanilee GDC as a party yéen a ngi dooleel UDP ba suñu jëlee réew mi yéen olof yi poli am ngeen problème loolu it was an open secret ñëpp xamoon ne li xewoon si élection bi passé waaw loolu xamoon nañ ko nekkul nga xam ne da nga war a wax si ron si kaw plateforme la nga war a wax président baa ngi toog amal candidat bi Yam Seck waxee dat wax daf ko condamné da du dëgg am I right and Madi Jobaate daf ko condamné ne nañ ko daa te UDP la understand nga di su man li ma jéem a waxi démbo by force bi waaw moom loolu la wax yaa ngi moom laa la wax ne la leadership bi su ci d'accord comme ni ñu lay def tamit condamné loolu génn si ne lii ànduñ si understand nga all démbo explain himself understand nga because am na yu bëree bëri fii di nga ko déggal si political things yoo xam ne definitely it doesn't belong home to politics bokku ci kon foofu ànd nga fa ak kenn condamné ko understand bokku si li ma wax mooy am na individual si nga xam ne am na individual yi nga xam ne understand mun naa nekk tey si political party any political party MPP or UDP anything ma jóg taxaw di wax on a public gathering man maa ngee wax ne parti bi ndax man damaa wax as an individual xam nga yaa ngi wax as an individual waaye su fekkee c'est gathering of a political party ngay wax xam nga am na lu ñoo ooyee ethics ak norms pour political party bu nekk moo am ethics ak norms understand when it come to yu mel ni rally Cheikh tam da ngay nangu ne ku taxaw di wax ci loolu foofu laa la waxee loolu laa la waxee maam loolu laa la wax xam nga ma ne political gathering bu amee yaa ngi taxaw nekkatuloo individual you are speaking on the behalf of political foofu laa la wax moo tax ma ne la political party dafa am ethics ak norms yoo xam ne you have to be abide and followed by ok léegi MC continue loolu ma wax mooy soo gisee ñu ne président bi on est parti de moo war a nekk de last speaker indi political rally political events yu am loolu ma laa woon ne mistake su nga xamee si yaa ngi koo def sa executive committee bi oo sa parti sa côté yaa ngi koo def yow muy mujjee ñëw yaay defar wax bi yaa ko rafetal bi sax mun ngaa rafetal sax fekk doo laal gaay sax fekk am na noo ko waxee ñun ñëpp dañ ne mistake si plateforme si ok léegi ñu dem jëli Matar mu ngi ci line bi comme ñooy bokk ci jotaay ñu jël si waat ci yow allo Matar Sène Matar ñu ngi lay fay di la dalal ci jotaay ji ñuy ànd ak yow àllarba bu nekk tey yaa ngi ba bala ngaar ñu bàyyi la nga nuyoo ak suñ viewers yi ak suñ audience yi waa jërëjëf ñu ngi wax Eid Mubarak once again to ñëpp suma broda si fa nekk noonu yëpp bëgg ñoo lim di juum waaye rawatina ki nga dalal Cheikh Omar Bao suñu oncle la suñu broda la suñu lépp la ci li nga xamante ni mooy politique tamit ñu ngi ko waxee comme pertinence la MC Thiam ñu ngi ko nuyu di wax ñi ak Mr Damfa Eid Mubarak Sirifo ak suma sista bi yëpp tamit Eye Africa TV ñu ngi leen di nuyu programme bi am na solo trop maam bëggoon nañ koo tombe tey waaye ba léegi ñu ngi suñu dëkk xam nga rek dafa am suñu benn anti yi moom la ñu aar saraxam bi ëllëg waaye ni ko noonu tey dañ doon teew pour mun a discours si topic bi ñu nekk parce que topic la boo xam ne yaakamti woon naa pour mu fekk ma si plateforme ñu ngi lay déglu Matar parce que démb kàddu yu bëri façon na mu indi woon coow lu rëy ñii ne bi ki nga xam ne mooy Almami Tall di spokesperson waxee ne lawyer Ousainou Darboe dafa bëgg a naka parti UDP ak ñoom ñu ngi ibbi seeni buntu pare pour liggéey ak président Adama Barrow loolu mu nekk coow lu rëy parti militant si ñu bëri génn di defend loolu di ñu wan ne loolu newut loo xam ne lu am la te dégguñu fenn official statement
from the United Democratic Party buy wane ne loolu nekkul dëgg nekkul idea boo xam ne moom moo ko wax ñu déglu tey li mu wax président Barrow kool ko waxtaan ak moom nuyuwante ak moom déglu gis naa sax statement bu lawyer Ousainou Darboe bind kër Fatou ñoo ko public di wane ne nuyuwante ak moom la def ak moom ñaanalante ak moom mutul sa ñaari minute seen discussion bi foofu lañ am même because li ko war a mooy pression bu ne si ñoom am na ñi nga xam ne militant si UDP la bëgguñ reconciliation boobu am bëgguñ président Barrow waxtaan ak lawyer Ousainou Darboe bëgguñ président Barrow waxtaan ak ñoom opposition bi te loolu dafa nekk lu garaaw dafa nekk loo xam ne nit ñi foog ñu bàyyi xel ban façon gi opposition lañ am ci réew mi parce que tey su fekkee ne ñoom ñoo waroon a kool nemmeeku président Adama Barrow nangul ko victory bu mu win nangul ko njiit li nga xam ne moom la ko Gambien ci teg nanguluñu ko loolu kooku am gis-gis am xel am xalaat gis réew mi yëkkatiwaat téléphone am kool leen waxtaan ak ñoom ngay indi ci biir loolu ngay am looy seetbi am looy indi am looy teg mel ni dafa am looy beddi loolu dafa nekk lu garaaw te nag foog opposition bi understand ne ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi fii ñu ngi leen di déglu te ñu ngi leen di xool te dafa am solo pour ñu bàyyi xel ne ñoom tamit réew la ñuy ut réew mi mënuñ koo développe mukk te nit ñi nekkuñu benn réew mi mënuñu koo développe te nit ñi amuñu gis-gis bu nga xam ne mooy réew mi na dem ci beneen jël bu nit ñi di gas ñoom ñuy suul ba ne coow lay bari waaye Matar gas opposition yi réew mi Matar naam gas suul boobu ngay wax ak ne opposition yaa ngi tuumal ci ne bëgguñ reconciliation am ci opposition party leaders yi yan firnde nga ci am ci jàpp tey ñu bëri ci concerned citizens yi li ñuy wax mooy ne réew mi fi mu toll toog waxtaan daf ci am solo reconcile dafa war li nga xam ne moom moo nekk Gambian si ci political party leaders yëpp bu fekkee militants yaa ngi wax yooyu supporter yaa ngi wax yooyu tey nga nekk ay concerned citizen boo jàppee ci sa xalaat ak sa gis-gis ne ku jéggi di opposition bi ñi nekk ci ginnaaw political party leaders amuñ xalaat bu nu mel yan firnde nga ñu mën a jox ci loolu amuñu ko boo dégloo maa ngi déglu ñoom ñëpp seen comment yi même MC Thiam sa déglu naa ko nangu na ne kool bi baax na nangu na ne kool bi war naa am nangu na ne kool bi loolu war la waaye parewu pour nangu ne opposition bi ñoo waroon na nangu démb ne président Barrow moom lañ jiital jóg ci seen tànka dem fekki ci président Barrow moom mooy njiit ñun reconcile ak moom Gambien si gis ne ñoom tamit seen responsabilité pour ñu jóg ñu def loolu président Barrow mu kool si téléphone ñuy jéem a firndeel ne kool kese la loolu warta tere opposition bi lépp loo xam ne foofu lañ taxawoon démb ñu delluwaat fa démb loolu dafa am lu muy firndeel beneen bi ma si teg rek mooy dama ci am lu leer maam ji plateforme yi yëpp maa ngi fay lu bëree bëri ñoom ñëpp sax am na ñoo xam ne teg nañ condition ne lawyer Ousainou Darboe pour mu toog ak président Adama Barrow ba war a teg ay condition yu leer yoo xam ne indi yoo xam ne ay xam ne loolu moom moo ñu firndeel wan ñu ne ñoom bëgguñu loolu mu am te nag Matar condition si nekk si réew mi yëpp waaw président Adama Barrow écoute téléphone call leen Matar boo bëgg a wax ci ay condition mel ni Mama Kandeh opposition party leader la tey boo xoolee ñi dem élection 21 December 4 moom kese moo demoon 2016 te bokkoon na ci ñi njëkk a congratulé Barrow bi jàmme bañee mu taxaw wane ne élection bi gëm na ne Adama Barrow moo wiin mu taxaw bëgg gis président Adama Barrow pour waxtaane réew mi boo ne ku mel ni Ousainou bëgg naa gis ki xam ne mooy Barrow waaye am na condition yuñ teg ma bëgg a gis Adama Barrow ay advice am di wax ne na ko congratulé ak yooyu boo dellu see foofu tamit ndax du yëpp sotti ceeg def ko ci la foofu la waxee rek maam ji bi dama ne Mama Kandeh mi nangu démb na ba bañ tey moom si boppam nangu lu président Barrow toog te mu ñëwaat ne dafa bëgg a dem fekk di président Barrow si toogu bi toog advice ko naka la war a doxalee toogu boobu loolu is contradicting maam nañ ñëwee rek nañ ko wax nit ki danga ko nangu Gambien si fal ko ne moom mooy président ba pare nga waral kàddu wax si toogu bi mu toog parce que advice la président Barrow toogu bi nga advice mooy doole bi mu am nekk président ak fal biñ ko fal den comme moom ndax kenn waru koo wax na ko ne li ngaa def is contradicting ak keneen ak keneen
ñëwee si looy Ousseynou Dabo ñu ci ne pare nañoo liggéey ak parti militant tamit ñaxtu loolu ne loolu seen parti waxu ko ñoom UDP bëgguñu loolu kon lan lañ bëgg a parce que réew mi président ba moomu ko ma dafay kon la kii na kii muy président Adama Barrow daf fiy jóg keneen ñëw kon réew mi moo gën a am solo lu tax wonu ñoo lu tax benn pour ñu liggéey réew Gambia kon loolu mooy question nit ñi laaj si sol ni laaj mu ñoom dañuy ut réew madame ut réew da ngaa nangu réew mi jiite nit ñi ñoo ko fal laaj développe réew mi laaj li mu def ñu na ko laaj bu mujj rek balaa maa bàyyi ci am na lu bëgg a wax ak yow political tribalism bi nga xam ne ñu ko gis ci réew mi mu nekkaan ëpp secret ci December election bi weesu tey ñu bëri jàpp ne li président bi def muuf la pour wane starting reconciliation waaye am si mu ngi koy wax léegi ne ñoom ba ëllëg duñ congratulé bi ndax dañ jàpp ne election bi free wut fair wut yan jéego nga jàpp ne ah comme ñoom du pare wuñ pour congratuler président Barrow si win bu win ñoom amuñu kàddu si président sit bi président Adama Barrow toog bi mu toog amuñ ci kàddu parce que di rights of the Gambian people loolu la gars yi nekk di question 53% of Gambians ñoo ne président Adama Barrow lañ bëgg bu continuer yow président Adama Barrow moom nekkul président parce que toog ak baaliwuloo win bu win baaliwuloo nga ñëwaat ne kooku da nga ko bëgg a si naka la war a doxalee réew mi ak moom dama foofu moom because of la foofu ne da nga gafet pour advice ko naka la réew mi war a doxee te nangu loolu ko ne moom mooy président ko contrat waaye man loolu parce que dégg naa statement boobu nga teewut si dégg naa doonu lañ politique man nangu ma loolu ma nangu loolu ma mu wax fii opposition si deful dara lu nga xam ne lu bon politique ak tribalisme kan moo ko def ñoo ko def ñoom ñoo plan réew mi loolu la ngay campagne réew mi ndax réew mi campagne tribalisme dugal ragal si askan bi ne soo leen sànnilee pat bi si yéen a ngay dooleel yu di su jëlee réew mi tey ak pëli am na problème tey su bi tey mun ngeen nekkal gu ëllëg bu ko fàttaleku am na jamono bu yaay jëmee nekk président moom mu farle tey muy Adama Barrow di président nekkoon UDP politique nekkoon si réew mi xam nañ jamono boobu lu bëri si taali APRC ak UDP boobu tey moom tey mu farle tey nekkoon si opposition bi ñaar fukki ak ñaar moom mu nekkoon APRC Matar nekkoon si ruling party sympathize of APRC tey pare nga xool jamono boobu Adama Barrow lu mu na wax si nguur bi jamono boobu ak ñu àndal si nguur yi ay jàmm bi jamono bi ñu sax am ne as opposition bu utee ak ñun seen bos ñun suñu taay ñun suñu bos lu baax si réew dem ne ko li pare pour dimbale ko si réew lu mel ni lan ko bëggoon a gis ji bi waaw 2016 amoon na waaw 2018 jamono bu nga xam ne courant bi mu ngi xaw am problème kan di am naa investeur yi xam ne pour dimbale Gambie si wàllu tamit ñu woon bëggoon invest ci jamono boobu ko those days xam naa lu mu fa nekkoon fekk ñoom Cheikh Omar ak Essa ñu ngi ñooy so lu ma bëgg understand mooy understand mooy Cheikh Omar non
I was totally against li ñoo wax tey ak li may wax na fragility of the political landscape understand nga loolu toolam bi doon nangul dem si bëgg saaf fitna li nga xam ne ñëpp jàpp nañ ne politique yi daanaka réew loolu gu geste la pour mu téléphone am mu ko parti leaders leen di ndookale ak noonu waaye man personnally aw ma naka la protocole ak procédure si nga xam ne suy call noonu la di callee wala sax su fekkee ne he is calling somebody like you me and somebody another person moo la call jox la ko but digganteem ak parti leaders si understand nga foog naa ne ñoomi neen dañ dee amante direct number si li ma foog that have in there understand nga xam ne dinañ mën a ekkati call ko waaye loolu tam bu amoon waaye su amee tamit loolu bu amoon Cheikh Omar konoon bu fekkee mama bu gën a koo gis warutoon a indi problème bu political advice am di waxee pour mu gis président bi dafa war a congratulate tey konoon mama mun na ko woo direct ne ko président dama bëgg a ñëw State House gis la moom mooy ubbi bunte bi ne ko ne ñëwal benn political advice wala protocol ñoomi ne they are from the same constituency Jimara waaw ñoom ñoo fa dikka ñoo fa nekk ak yooyu noonu waaye su fekkee ne loolu benn tey since 4 December benn tey Mama Kandeh mënta recognize understand nga victory président bi understand nga te man foog naa ne ñoom ñooñu dañ waroon a seet ne ñu ñooy doomi Jimara te Jimara am na fi parti leader am na fi président am na yi why not why GDC as a party is bigger than Jimara as consequence wala fu Mama Kandeh jógee non pour mu war a jàpp loolu rek ba tax li ma la bëgg a wax mooy there is nothing like bigger or smaller I'm talking about here li ma wax mooy naka la ñoo mun a united together ok léegi ñu ñëw Matar mu daaneel kaddu ñu ñëw ci Essa Matar dégg nga waaw nga daaneel sa laas kaddu ñu dem jëli ndey ci line waaw foofu rek laa bëggoon a daaneel rek pour ma bàyyi leen maa ngi continuer di topp programme bi li ma wax MC mooy opposition yaa kenn bañu ko waaye nañ sometimes dañ war a su ñëw criticize dafa war a constructive mu nekk luy jëriñ askan bi newut ne lépp lu nit ñi dajale rek mu ne lu baax yow boo ñëwee sax da ngay tas waaye MC accept na gesture bi is good xaaral ma pare gis nga MC moom personally nekkul pour moom directly laay wax wala keneen dama ne damaa def general statement ne ñu président Adama Barrow lim def nii dégg naa mu ne ñoom waruñoo kool président bi ko moom président loolu amul fenn réconciliation képp koo xam ne ñor na la war ngaa mën a jogal sa tànk nga dem fekki leen nga fekki ki nga xam ne mooy di king tey ñoom opposition waaw GDC bëgg nañ ko Matar GDC Mama Kandeh bëgg na loolu pour dem toog waxtaan ak président bi ndax xam nga ne foofu sax mënoon na ko faa wonee ne nangu nañ yaa win December 4 presidential election bi Mama Kandeh mu ne staanam ba suba mooy président Barrow winut élection bi firiwut président bi feewut loolu moom la wax si barke Demba waaye xam nga ay ñooñu Barrow ñoo ko bëgg a forcer ne dafa war a woo président bi congratulate ko force loolu is contradicting maam dama ne mënuloo bañ toogu bi waaw naka ki fa toog nga bëgg toogu bi loolu man ta nekka jërëjëf mënuloo ñàkk a nangul président Adama Barrow président yaa am nga ne da nga bëgg a dem toog ak moment président pour waxtaanal ko luy yóbbu réew mi loolu dafa contradicting beneen bi ma wax mooy si tribal statement bi ma ne man dégluwuma benn officiel yi naka la tuddati kii statement naka la tuddati statement yi UDP démba bi Aji Yem Seck doon wax démba looye Ousseynou Dabo moom si boppam mention na ñaari yoon ci statement si moo waxee mbiri tribe loolu si ñoom la njëkkee Dembo Baye Post waxam boobu bi mu ko waxee bi ko nit ñu doon condemn bokkoon naa si ñu ko condemn ne waru ko wax jërëjëf waru ko wax waaye tere wut ne NPP after loolu kenn politique wut tribe amul kenn ku ko si politique waaye nag Gambia nañ bàyyi xel ne Gambia
opposition bi dañ bokk si réew mi ñu yóbbu réew mi nañ bokk ak nit ñi ñu waxtaan ko ak moom ñu doxal réew mi mu dem si beneen jéego loolu mooy wax bi maam jërëjëf mu daal waaw jërëjëf bala mu dog dafa am lu ko bëgg a leeral waaw si ne opposition bi neen xool réew mi tey Adama Barrow opposition mu am dafa ne jamono Yaya Jammeh dafa taxaw mu ne opposition bi la leen def si réew mi Adama du taxaw tey mu ne opposition yi Gambie lu leen def si réew mi du ko wax because tey ñun as a parti suñu parti lu ñu def si réew mi dimbali askan bi jàppale nguur bi si wàllu place yi ay jox ay askan bi ay ndox jamono Yaya Jammeh daf doon taxaw mu ne opposition Gambia lan lañ wax leen def si réew mi jamono boobu Adama Barrow mu si opposition bi waaye tey Adama Barrow mu taxaw mu ne opposition Gambia li mu dara mënu ko wax Barrow ñu mu ko wax su ko waxee mun naa ko limal ay projet bëri fu mu dëkk sax muy jëmara beneen dëkk bi sax ñoo ko ne booxool kon tey su waxee ne opposition bi da war a gis réew mi opposition bu Adama Barrow am moo gën a yomb bu Yaya Jammeh amoon bu xam ne président Barrow fu la nekkoon opposition bi Adama Barrow ni ngay liggéey réew mi xarum nguur bi ni ngay jàppale askan bi muy jiidi si seen parti samp ni fi ay fur brit nee ma wa sunu kunda amoon na jamono gaal nga fa doon jaale dem tey brit moo fa nekk léegi kana ko lu jiidi su ko def su demee place yu bëri xam ne ñu ko fa def samp ay bool ay projet kon opposition bu xam ne bu Adama Barrow am ak bu Adama Barrow bu mu nekkoon jamono Yaya Jammeh dafa utee moom mu amee ok esa fii Siri MC doon waxee léegi yow démb yaa ngi woon ci opposition bi balaa président Adama Barrow di nekk ci nguur dund nga politique nekkoon nga opposition wax nga léegi ne tey bu dee seede la doo wax ne laaj leen kët yi bàmmeel ba Cheikh Omar mu ngi nii tey ci jàngat ci fi MC doon waxee nii yan firnde nga ñu mën a indil ci taxawaay balaa ñoo jëli suñu jigéen ndey saa yu yegsee rek moom tam dinañ ànd ak moom ci jotaay ji comme ñoom tamit ñu ngi bokk ak ñun programme bi waaye fi waxtaan bi toll ak political tribe bi nga xam ne MC wax na ne NPP yéen a ko fi indi te weapon boobu ngeen use 2021 December presidential election pour wane ne bu gars yi sànnil gars yi ok léegi nañ jëli ndey balaa ñoo ñëw ci yow allo soxna Ndey ñu ngi lay nuyu. fay naa leen maam noo def maa ngi nii rek acca ñu ngi lay ziar di bàyyi la nga nuyoo nit ñi ànd ak yow ci jotaay ji te yaa ngi ci kër gi waaye dégg nga waxtaan bi dégg nga fiñ dooree ak fiñ toll ginnaaw boo nuyoo rek lan moo ci sa jàngat ak sa gis-gis dégg nga Matar fi mu génnee dégg nga Cheikh Omar Essa ak MC fiñ toll président bi call na political party leaders yi waxtaan ak ñoom ndokkeel leen ci li nga xam ne mooy tabaski biñ génn Almaami Fanding Tall àdduna ci ay kaddum ñoo ko ànd déglu lan mooy sa jàngat ak sa gis-gis ci ponk yu ni mal bi kontaan rek maam te moom yaram bi moo xaw a suma bopp bi mooy métti métti laa am moo tax ñëw ma waaye maa ngi solo programme bi maa ngi nuyu ci wasi maa ngi nuyu ak Africa TV jërëjëf maa ngi nuyu panéliste yëpp sa bopp ak ges bi ak Essa ak MC waxtaan bi am na solo parce que tey ñu tey lii suñ show la opposition bi dañ ko waroon a toog waaye li mu jàngat ci kool bi man dama ne ko li ko bit tuulee parce que su fekkee ne yaa ngi nekk président li Matar wax d'accord ma parce que mënuloo nekk président nga toog ba Tabaski ngay kool pour nuyuwante bi dafa waroon a am bu yàgga parce que soo wini élection of course man d'accord ma winam bi ibin doo d'accord ma waaye toog na waaye su toogee moom li mu waroon a njëkk a def su fekkee dafa bëgg a réconciliation dafa waroon a call opposition leader yi waaye mënuloo toog ba loolu yëpp romba korité romba te weeri koor la nit ñi di gën a baluwante kooluloo time boobu ba Tabaski nga kool waaw mën na ko mën a def parce que président moom la neex ngaa def soo noo toogee ci place bi waaye man as UDP militant mere naa ko ci boor boobu ndax dafa is late parce que bi soo bëggee réconciliation comme ni ko Matar waxee man ci sama fi réconciliation xanaa Adama Barrow dafa jiw ci kon lim def UDP ak lim def yeneen parti leaders yi mun naa am ni UDP aussi ëppale sax na ñun laa saani igiré na yi fële di ñu doo di ñu def loolu ko sax kon mënuloo tooñ nit ba tàngal xolam nga ñëwaat ne ko kaa ñu nekk benn tàngal ndey boo ne tàngal xol lan la ci nit mun a jàpp ak boo ne tey tàngal xol mooy keroog bañ demee ñun di dem ci suñu parti leader bi pour dem masawu ko pour nekk ak moom moom lam def moom ak nitam
xam na ko moo ay jiitu bi ñoom ñoo order paramilitaire pour ñu ñëw sànni fa nit ñi grenade bay sànni grenade yi ba si biir kër Ousseynou Dabo loolu dafa rafetut as président soo bëggee di conciliation te yoo xam nga ne yaa tooñ yow da nga waruloo tooñ ñaari yoon mënuloo jël karta nit ñi labaj ko toog nga delluwaat sànni leen grenade ndax ñun loolu rek moo mënoon a seddal suñu xol ndey boo ne ak moom waa léegi boo ne jël carte moom dafa gis si campagne yi léegi loo dem Matar campagne yi Adama Barrow ñëpp gis nañ li fi doon wax Adama Barrow ñu daan dem State House yow dafa toog naan fu la community came to the State House Joola community came to the State House lan moo tax munta wax ne Gambian fi ñoo ko seet si mu jeex waaye ngay lim tribe bu Matar di wax noonu ñoom ñoo ko njëkkee parce que tey mënuloo nekk président te président kaadoom daf dee mun a dem te kaadoom dafa foor ba pare nga toog ngay invite every tribe nga bind seen tur si ñu si ko ye télé ne tribe bii moo la seet si léegi tribe bu la seet si bu ba nga xam ne ñu bokkuñ ci yow président loolu commencé nga divisive politique nga delluwaat plateforme boo taxaw nga saaga Ousseynou Dabo ba sa xol bi sedda because that's the only tune buy mais Adama Barrow mu def ko mu kontaan goloo gong yi ñëwoon sa soppeeku ànd ak moom maa si ñoom ba ci lii yëpp dañoo taxaw di saaga Ousseynou Dabo parce que moom loolu moo ko dee nii parce que moom loolu tune boobu la dee bugg a dégga te nga olbatiku waat nga ne yow Ousseynou Dabo sa papa la jërëjëf war ngaa taxaw kuñ ko waxee lu ko naxari sa tantuma ngay toog kuñ ko wax ngay jërëjëf déglu nañ ndey moom tam ay kàddum noonu ci jàngatam esa dégg nga fi ndey daanele ak laaj yi nga xam ne moom laa la boole woon nga ñëw ci loolu ñuy dellusi ci Cheikh Omar ak MC bu ko waxtu mayee dinañ ubbil askan wi ci ñoom tam ñi indi seen comment ak seen contribution ci 2323213 ñoom tam ñi indi seen jàngat ak seen gis-gis yéen a ngi koy gis noonu tam ci li nga xam ne mooy suñ screen si Eye Africa TV am na Eye Africa Plus muy rakku Eye Africa bi ngeen ñuy seetaanee boo leen buggee tamit mun ngeen a tune li nga xam ne mooy seen satellite si da ngeen di téye seen remote rek ngeen def li nga xam ne mooy scan ngeen am Eye Africa Plus ak Eye Africa bii ngeen di seetaan fu mu gën a baaxee pour ngeen mun ñi seetaan ci jamono yoo leen soxla ngir xool lépp lu jëm ci taxawaayu Eye Africa TV mu ngi noonu ci seen screen si di jàlla def leen nu nu mel ngeen mën a bokk ci ñuy bokk ci lépp luy taxawaayu Eye Africa TV et ça dégg nga fii ndey daanele ak kaddum yi nga xam ne moom la fësal ak waxtaan bi ak ponk bu nuy waxtaan bi. I understand you know environment dafa kumata baakale na wane kamut protocol environment wala ñinin ka first in order for you to have a plural democracy political participation environment wala ñinin ka ni ka jamela environment will compare with Barrow then Malong I don't know which kind of analogy you use the environment of Jammeh's era and the environment of Barrow's era are they the same? No, not at all. But Gambians desired for it. That's what I'm saying. I'm not saying Gambians desired for it. Or no. Gambians they yaga di sandi karta. For Gambians mo make a karta fay. Alam tu nga fa ñoy de. Sa ko ma rek mo fa ni wulo ñingo amane da bala ñing koy fay. An kana ñu nakar. Kabri 1965 probable bota jang fo bi Gambia ba karta fay wala. Mina ne ma was landscape environment soto. Fodol ka bori ka pak kata ka banko bula. Mina ne ma koy maka karta fay. Baka fay. Iya fay mi aman dividend dealer. Amela karta fay murundi kang ila bata murundi kang. Sa ini fay doye ayela karta fay bata murundi kang ayela delo juka. At least we say thank you. Ni mo bla dogola. E ko do bawo dial kara correct. E ndo bla betinya. Ye bejo. At least me ala ba thank you refet. La do ko beta. It's fine. Despite that you paid the person the money, but the service also is there. But so this is a different thing. This is about contesting. Is government who decide and vote for their choice. Political After that, environment bi ba uti. Gis nga jame time jame. Di la taka ya jame la waru la taka project ko ki. Opposition ko project ko kala. Mo ñu ngam la opposition yalla. You can never dream wala fam. Pati jelle pare daga bolo sinjang. Pati jelle la taka mol mako jang jam ka fay ko ni ya bisif. Ya problem. Ka bisif fa sa problem. Amat bayat no tura masuk sama era ya murda kam bak. I'm on camera. Ya murda kam bak itu for the hangila. Kiang ya kumaze ka beroge ya ko nali at jangen na ka juruma ka da jangen na.
MC wato jamela wato opposition man ni jid la soto you cannot do whatever to campaign no bi momo mi ane patiolo bi na diate ta ye fengo fenke la min kila banko di wole no problem ta ko do ni yena ye invest on people go and do it na there mo le have inducement yes ni MPP ake ko inducement but it like ko was not is not an inducement parti jumal patiol be IUDP o MC Tamla patio GDC MC yetam da ngeen don dukku non ma fa ani de ma fo la may da ma deglu non I'm not don't interject no MC bul ñëw spend my time here talking no ma ñu mané xama ma leral ko ci olof MC lim na fi seen parti bi ñaata bohol lañ gas ñaata development lañ def te xaw nguur waaw loolu warna man I applaud them tàccu naa leen loolu waxoon naa ko du benn du ñaar du ñaar ma ne leen all the parties should emulate that one you do things let Gambian be the winner Gambians are the one who should be the winner so gasee bohol win lo ndox bi Gambie ñu ko enjoy nit ñi dañ ko naan waaw Gambians are the winner waaye ñoom suñ ko defee dara baax na ci loolu jaar na yoon waaye NPP su ko defee ñu ne inducement ñee dugg waaw dugg nit ñi di la lii nii waa war na yoon baaxul what is the difference you do it to win the hearts of the people the elected I did it to show that yes I'm the one so ma trust dinaa def lu raw lii waa GDC defuñ ko during politics no what I'm saying it's not about prix parti boo ko sampee you are the government in waiting loolu moo tax ñu ngi ooyee parti leaders yi your excellency they are the president in waiting loi bi loolu la wax parti bi soo ko sampee tey you are government in waiting benn dee mun na ñëw loolu mooy sama président bi war na du gaañu 3 months ñu am élection loolu du am mun na am so you cannot say it's not an election year or whatever and even during the election year time boo xamante la you do it depends on your concept lu tax nga def ko even soo toogee añ nga rendi nag nga tesaare ko nit ñi pour lekk ko it's part of inducement it's inducement am na parti yoo xamante ne bëgguñ koo def fii you are intoxicating the mind of the people they cannot do that come with your consent lekka sa maalo sa kenn nga ñëw déglu ma su ma wax bi su la ñoree nga sànni ma waaye nekkul ne su ma la may rendee doy sa foofu parti bi buul bi nag bi mu la tax nga ñëw sa foofu parti bi su ma foofu parti bi daan def waaye léegi dañ koy def de waaw léegi dañ ko def because bu ñoo lañ seen manifesto bi moom you have to be moderate waaw ceeb yi neex na people ñoo xamante ne ñu ngi ñëw US they are moderate they are think okay even marxism ñoo xamante ne dañ nekkoon di classical marxism ak neo marxism they are not the same pap yi lu moo xalaat ak xale yi lu ñoo xalaat duñu benn so you have to be moderate you have to just try to leave certain things lu may waxee fii tribalism bi MC wax ne yéen a ko indi waaw gis nga tribalism di wax amul Gambia xam nga ñu suñu problème mooy political elite ñooy problème is not about the tribe it's not about people it's about the political elite tribalism amul fii amul wax ma famille boo xamante ne da nga koo lim 1 2 3 te laalu fen mais ñëpp dañ ana ñoom ana suñu political party ñoom sama président bi Adama Barrow soose la ñaari jabaram yëpp pol la Ousseynou soose la jabaram kenn ki séeréer la soose foofu ñaari jabaram yëpp daanaka man ni yeneen so léegi ana tribalism waaye xam nga what they do they continue to blindfold people to their advantage di la tekka ke ñaasiti kamol ñaasiti takka bëti nit yi kamol ñaasiti plutôt la interest ka ni garde ko si de kal susu ni ñoo kan kam fan ni ñoo kan adol dama le kele plutôt si ranka alkana so political elite ñoo la bu Gambia la problème ni ba karte ngi ni kan ika ko bela fo ika ko bela ke pour mu kamol bu ndi ñoo la because ni ko e ko man ni ko la adol tam bankot adol si araka alkana so lo kam pala ha dol to so na yaaki dol so be ñu fa kar fulo la doon la ibal bay la genn ibal kaka ma ko war olof yi yéen doo leen yaaji ni ye jaas dorom say ka duñu ko say nga tatende yalla ñu lebentu la kayro pour que si ta wa ñom ko ko mi yalla ko na diino man la fala na adu man la fala na luwal man la fala am al nga ñom nga fay ndol professionnel ndol élite mi politico kono al nga wo bandin na politico kono na IEC loi député la loi amen ni de moy iba fo kan any of the platform dañ la war a sanction
dañ la war a sanction loolu loi bi war nañ koo jégal ñu ana ko koo xamante ne you comment about this kind of implementing remarks or wax yoo xamante ne dafa incite violence or tribal rhetorics ñu sanction la ok jërëjëf ñu sanction la loolu war na am loolu am na solo acca c'est Omar nga ñëw ci loolu soo ko seetloo Ousseynou jabar ma nu is related to me directly yaa maa dégga kala jabar Henry Gomez yaa ma gis loolu li ma believe in to solve this problem xam nga dañ fi ñëwoon pour waxtaanee Adama Barrow lim call di doo loolu moo war a nekk di main issue moo topic of discussion waaw waaye li xew mooy lii daf is a topic of another day waaw te topic boobu noonu suy am dafa war a fekka Mama Kandeh Mai Fatty Ousseynou Dabo Adama Barrow Halifa Sallah everybody ñu def ni Kenya defoon Raila Odinga ak kii nii Uhuru Kenyatta National Unity Sunday ñu sa stadium bi ñu toog wane ñoom lan mooy seen standpoint ne man ku nekk suma parti oo ko bokk si suñ parti bi nga def lii nañ la sanction with suspension from the party example bi dafa war a set from the party leaders xam nga bi maa wax naa fi ne dafa war a nekk na odaati bottom top approach liy jógee si suuf di war a eega si kaw ñu war koo mun a stop fi mu nekk nii ñu bëri ñu ngee wax understand nga si tribe di wax si rek there is no majority tribe in Gambia ku la wax ne there is a majority tribe waxu dëgg amut banaa di majority tribe here ñëpp man dinka lañ wax no it's not the majority it's the largest majority ak largest du benn mooy li Essa wax ne 1 2 3 laal nga si beneen tribe yaa ma dégg majority is 50 plus 1%. Ban tribe moo fi nekk 50 plus 1%. dafa amut xam nga li ñu war a def mooy let's live in harmony ak unity wane ne politique bi dañ ko fee bàyyi you can come into power or you can be out of power forever nekk su opposition bi dee understand or you will never walk the corridors of power waaye li nga bëgg a def mooy pour sa dëkk waaye bul bàyyi fii loo xam ne legacy boo xam ne dañ la ko sikkee di la joxoon because the deeds and doing of a person of living importance mooy li nga fee bàyyi li nga fee bàyyi ak li nga fiy def yaa ngi this tribalism thing bi nii understand nga dafa yaaxa political landscape bi nga xam ne ñu bari dañ ñemeñatu ni nga xam ne sax dañ bëgg a involve in politics ñemeñatu ko ok ndax du foofu la doon MC di waxee ne loolu dafa victimize lu mel ni Patim ak UDP ne weapon la woon bu NPP doon use ci December 4 presidential election bi gëmloo ñi nga xam ne ñu ngi toppoon doy ñu ngi toppoon GDC ne boo leen sànnilut Adama Barrow UDP ñooy wiin te UDP buñ wiinee dañuy beddi xeet léegi nag buñ demee ba tollu foofu loolu weesu tey am nañu dund loolu nga political propaganda it can come in any form waaye nañu yàlla musal si boo xam ne dafa indi chaos waaw dafay indi féewale ak chaos si dëkk loolu moom dafay rafetut kenn bëggu ko the issue of soo leen sànnilee kii suñ jëlee nii dëkk bi Ousseynou Dabo su nekkoon président mënu fee génnee kenn everybody is a citizen fii nga juddoo te am na ñoo xam ne ñoo ko njëkk a juddu balaa moo juddu moom fii dalu dëgg so that's the thing problème bi mooy ñi ko encourage political ak party leadership bi ñoo war a toog ñoom ñëpp ñuy def ko une national dugnaat boo xam ne nit ñi dañoo toog leen di gis leen di déggal li ñoo wax ok te loolu moo ñuy indi ci topic bi ñuy waxtaanee mooy ne président Adama Barrow moo jël initiative am woo political party leaders yi ñu ñëw ci MC dégg nga li Essa wax ak li Cheikh Omar wax ñu ubbi bu mu jokko yi ci liñ desee ci waxtu bi tamit ngeen indi seen comment ak seen contribution ci li nga xam ne moom moo nekk 2323213 yéen ñi ci biti mun ngeen a def ni nga xam ne mooy ni ñuy toog di waxtaan ngeen indi seen comment ak seen contribution ci ni mu gën a gàttee rek ñu tënk ko ndax ñeen ñi ci biti ngeen mën see gis seen bopp MC acca dégg nga li sa gars yi wax waaw moom ko waral mooy si Essa mu ne jamono Jammeh nekk opposition dafa métti woon bon jamono Jammeh opposition party yaa ngi gañe toogu député yaa ngi taxaw si constituency nga win si jamono Jammeh so député boobu tey Patem mu nekk si opposition
war naa mën a dimbale goxam loolu bi ay projet isi ko fa bu ay ndax political party ñeme woon nañ comme tey ni ko GDC doon defee dem di gas ay boobol fu gën a garaaw mooy foo dee ba taxaw élection ak ngeen jàmme peut-être moom moo gën a garaaw nga taxaw nga duma ko fa jël toogu député bi si loxo te yaa ngi am élection ak jàmme so lu tax war a mën a dimbale askan ak foo jógee war na mën a jàppale gars yi man nanguma loolu bi ko et ça mu ngi indi ay référence yi mu la jox ne Amat Bah bu mu ko fi bëgg a def xam nga yooyu mu ne ama bu mu ko bëgg a def wala am na ne tey ni ngay dimbale ay parti la di ngay jàppale ay seen parti militants yi nga xam ne ñu ngi seen biir di faire gars yi pour ñu jàmm war na mën a nekk te nit ñi yëguñ ko ji ko yëg mun naa nekk mun ngaa sponsor sa parti supporter si ron fekk sax jàmme o APRC duñ yëg loolu loolu mun naa possible mën ngaa loogi ay projet waa ay xaalis ay fone waa dama sponsor xale di sangam ba high school nii nga def ko loolu mun naa nekk par exemple Barrow mun naa def loolu jamono mu am si opposition bi mu doon taxaw élection ci man si turi UDP ba ngeen ko wéenoon waaw soo tey yaa ngi taxaw si ut toogu député nekk si opposition bi war ngaa mën a dimbale soo daal war nga mën a dimbale ñu xam ne tey ñu benn buur am ko benn buur sax soo foog naa ne loolu buñ jël jàmme as excuse dama gëm ne ñun Gambien si ñoo génna jaay suñu bakkan campagne réew mi yëpp def change si démocratie 2016 démocratie boobu muy kande muy keneen ke mënu ko nangu suñu loxo loolu ñun ñoo ko xeex suñu bopp du benn nit tey suñu waxee ne waaw tribalisme bi parti leader yi seen jabar yi nekkul ay olof leen wala ay pool leen boo tey soo ko tey itam ak kilifa yu taxaw si plateforme yi di wax loolu ñu ngi koo dégg kenn kon namul leen nangu naa ak instant si benn boor ne dafa war a nekk lu because tey soo waxee ne waaw Ousseynou Dabo su nekkee président mënut a génne olof ak pël ñaata Gambien ñoo gëm loolu ñoo understand loolu bi ko tey ku nekk si kaw bi tey la xam na ne kenn amul doole war a nekk président war a génne xeet ñu ko xam bariwut la communication bi egg na foofu la awareness bi egg na foofu laaj loolu nekku fa bi ko tey ñu gaa di nax ñu itam tey ñooñu dañ koo góom bi ko sof nguur la moo wax wala jagawaayu nguur moo wax ne soo leen sànni leen du sàngam tey suñu jëlee réew mi yéen am ngeen problème soo kon loolu pour ñu war a understand ne lii comme man ak yow xam nga loolu mënut a nekk wala ñaata Gambie ñoo mën a understand loolu dafa nekk lu nga xam ne loolu la ngay dugal si askan soo ma fii laay ne dëkk bi dafa divide bu nga xam ne loolu su waree am bu ko tey ñu bëri ñoo mer toog si affaire yi tribalisme xam ne dañ ko dugal si réew mi. ok mer boobu tam boo ci ñëwee comme li Cheikh Omar wax tey boo xoolee comme lim la wax ne xeet bi moo fi ëpp ci moom jàngat bi mu la jox ndax foogoo tamit ne nit ñi tamit foog dañu war a génnee loolu ci xel yi. am nga waaw civil education. waaw dañu am liggéey bu bëri. am liggéey bu bëri. waaw political party lii la si tam. dina am liggéey bu kon nit ñaa ngi leen déglu. si plateforme si ñu adressé seen supporter yi si njëlee plateforme dañ leen war a wax. bu ko sa plateforme waru faa nekk di sànniwute xeer di gaaru wala du waru faa nekk lu fa nekk ajenda nga am waxtaan askan bi si mbiri unity mbiri jàmma lu amal réew mi su la joxee toogu président bi nga wax askan bi ba waru la faa nekk kii nii la mer parce que attaque si warta nekk seen war la am ari bi de ñooy demalante dëcc ñooy demalante xew fi nekk ñoo ko demalante ok ñi jël suñ first caller bi ci line bi allo salaamaaleykum Thierno Diallo ñu ngi lay nuyu naka waa Brikama ok mi salmini on jarama ok a juurama a salminama Diallo jeeri tanala toon alhamdulillah meɗen eto seeɗa seeɗa tan ok o golle mon ko on yewtude ɗo koko ɗum weeli kam noon o yewtirde mi lentima no bete a baraka a jarama tawno hande Gambia ni no fuɗɗuwa wonde jama fof no duwa wonde gooto ha gonga kanko Adama Barrow kañumma a Dabo nono hande ɓe fof ka parti leaders en fof ɓe duwa wonde gooto an ko parti hombo wonda GDC min wona GDC wonmi parti hombo wonda min kay parti yiɗi fof no wela kam ok joni a yii ko min woni haaldude kom président Adama Barrow noddi political party leader ji ɗin pour o juuraɓe he tabaski yawtuɗo on kono wawano heɓude Mamma Kande no woodi woɓɓe he maɓɓe o haaldi e maɓɓe honɗum yiruɗa ko waɗi kon no ko waɗi ɗo ko ino waɗi normal ko waɗi kon ok
because ko waɗi ko o yiɗi yimɓe ɓen fof wona gooto sabu si a noddi neɗɗo ma on fof ko yimɓe jambiyannaaɓe e fof ko mawɓe yeesooɓe leydi so kanko woni mawɗo o hannde kanko woni moƴƴinoowo e ko e hannde si o noddiiɓe no jari ko o nodda ɓe o waɗa ɓe weltina ɓe e ko si tawno haray ɓe seeɗinno huunde ɓe waawa jippinde ɓerɗe maɓɓe mum a jaaraama Diallo Jeeri a jaaraama Thierno a jaaraama a juuraama ñu ngi koy nuyu foofu ca Birkama moom itam indi na kaddum ne rafetlu na li nga xam ne mooy taxawaay bu président bi def MC yaa ngi woon fa am solo nga continuer waaw comme maa wax rek mooy civil education ñoom dina am liggéey bu yaatu waaw bu nga xam ne nguur bi war leen dooleel gars yi waaw because ñoom am na lot of constraint moom gars yi ko am seen own level because soo bàyyi xel politics campagne bi yëpp agenda nga war a am programme nga war a am waaw manifesto loo amal askan bi loo defal askan bi yooyu leen soxla comme yow bi nga taxawee di ut député nga ne corruption nga bëgg a xeex yooyu nga isi ba soo taxawee tey di wax ne waaw xeet sangam soo ko joxee tuugu président bi yéen xeet bi am ngeen problème loolu yaa ngi yaax réew mi yaa ngi isi tribal si ak loolu mun naa tax réew bu nga ma foog ne loolu si xappul ne yow nga xam ne yaa war a mujjee wax muy njiiti réew bi mooy parti leader yaa war a ñëw defara wax bi ne man dama ñëw pour uuf ñëpp xeet yëpp laa ñu uuf bugguma ba benn xeet si gannaaw because tey ñaata Gambien ñoo xam ne tey yow looy daa bu stoppoon tey mu ne comme président la poli olof yi ndax am na doole bu génnee nga am doole boobu bu ko benn xeet mënu laa windoo élection mënu laa windoo élection waaw mooy li Cheikh Omar wax ngay dëggal waaw benn xeet mënu laa windoo élection soo xeet yëpp a war a nga ñëw tegee rek pour nga mën a win élection si soo moo tax ma feel like ne Gambia fu mu jaar mu xoolaa suñu doxin ok nañ jël code Diop Lamine moom tam mu indi li nga xam ne mooy kaddu allo salaamaaleykum code ñu ngi lay nuyu noo def naka waa Lamine waaw ñu ngi lay dégg code da ngay wàññi télé bi wala nga sori ko ndax ñu dégg la bu baax jërëjëf code ñu ngi lay fay Koddu dafa mel ni jokkoo baa ngi des suñ digganteeg yow da ngay dellusiwaat rek nga indi sa comment ak sa contribution MC Acha nga continuer nga ne dina baax pour tey ñi ut vote soxla ko ci électorate yi ñi am programme am manifesto yu nga xam ne ñoom la ñuy tegal ci table lu ko wuuteeg ne liñ gis ci politique bi ñuy dund tey mu tiital ñëpp. xam nga ndey jàmmee am na lu wax lu important fii gis nga tribalisme fu mu njëkkee dooree mooy state house fu mu toogee ñuy oote tey saraxule yi ñuy ñëw gis si président bi élec poli yaa ñu gis président bi élec olof yaa ñu gis président bi foofu la njëkkee rongi waaw loolu tam ndax du ñin ci suñ problème la waaw tey tey dama foog ne boo dëkkee Joswan séeréer yi ne ñoom ñoo am seen association Joswan ñi am right pour dem state house nangu naa ne soo ne association waaw ba bàyyi MC mu soo ne association of naka séeréer o wala joolaa ni yag ni boo li ndee wax mooy xeet sangam président bi du ko war a gis si state house toog buñ wax ne sax tribe sangam ñoo war a ñu gis président bi neew ne président bi dafa war a amee gan wala ñëw nuyu si ko wala xam ñu war a waxtaan waaw ñoom bu ñu joxee seen adresse loolu nag MC wala nag loolu dégg mooy poli ñoo war a ñëw gis président bi waaw poli dañ ne tabital pulaag ma dégg ñu ne séeréer associé séeréer xaw ma séeréer community xaw ma mooy waaw loolu laa nanguwut seen how to place du bantaba ou du marché waaye loolu tam is us ñun Gambien si ñun ñi nga xam ne ñun ñoo tribalize suñ boppa ba toog ci community wala toog ci dëkk ne séeréer yi ñoo am seen association joolaay ñoo am seen association right now tribalisme daf doon raam ci dëkk bi boobu moo bëri woon na fi bon ñu ko gën a saxal mooy NPP ak Gaye Barrow jërëjëf léegi ñu jël kola bi balaa maa ñëw allo Lamine maa ngi lay nuyu allo salaamaaleykum waaleykum salaam ndebale konton kan ni mandika kamalla no problem be moy kan yo programme o nimbe kumari bakel a baraka Lamine bari ngamira sa indolo gambiano ñanta fere kele sa en ka ñoo ñilen ka ide politique jumal tonya
because I'm Gambia. Ale nga fere ke takara ñoo ñi nga do politique parti juma molet Gambia be mo Gambia no politiko wa do tambita le tay ale nga muru ñoo kan bakelu fakelu bari la politique bu ko tambi de election ko tambi bari politique kay ani no tambi ni toron yalla on dulma nole nga ñoo mu dala ke akatina la ka yuwa natu tabarak election ko tambi le tonya bar na tambi ta be mu gambe no na muru ñoo tabarak président ye men keten nga support batu mashallah nga muru ñoo kan bakelen fakelen da ina soro politique no abaraka Mr Jawne abaraka ñu koy jaajeufal fofu ci Birkama aca Essa nga ñew deg nga MC doon MC la kumol be dara bari yalla min bigi nga jëm MC ni matar bu ka beg yalla mi asang MC is only one sided he will never see this other end the positivity no xam nga ne président bi président fo mo kilin na simbi no mina ne banko ke region for identity mina na IT Kembason da kafole register under any name is applicable under the laws of this country. You can register your kafo under Maninka community, Senari community, Balanta community to live in harmony. Lolu, gis nga yalla mo jegle lolu. Ala la fango yo okay ako. Ngal de la tol harama de wolu. Akon ayo la minde. Ngal ke kabilori, family, kontongol, siol. Pour mu alsenyo souti ale nyolong. For example, in Narajan ko se Umar, ikon saho wa ñow ay wa ma. Li taarafu pour ale ñolong. Ni koy mam gi ana yow du wa balanga matar se wa balanga seni bari nañ fa. Imagine. Li taarafu pour ale ñolong. Bari yalla min kumata mandargal atol be min fisata atol be min ala nga silongo warta. Okay, allo nga kolata allo assalamu Mariama maa ngi leen nuyu Sonko noo def allo Mariama maa ngi laa dégg Mariama dégg nga waxtaan bi lan moo ci nekk sa kaddu lan ngay yokk ci jotaay ji tey man de luy suma xalaat bi mooy président bi lu mu def baax na masha Allah Mariama ñu ngi laa déglu naam allo waa ñu ngi laa dégg Mariama allo Mariama man li maa yokk ci programme bi mooy ne président Barrow lu mu def kontaan naa ci torop jërëjëf Sonko parce que boo xoolee ñun politique bi buñ fi nekk ñun ndaw yi dañ soxla loo xamante ne mooy yóbbu suñ réew di kanam dafa jël tànka yoo xamante ne mooy tànka yi pour ñun ñëpp ñu nekk benn ñun ñëpp ndaw yi mag yi ñun ñëpp ñu nekk benn su demee ba xool political leader yi loolu dafa nekk loo xamante ni neex na ñu torop te jël na te bu baax soo xoolee UDP UDP ñoo wane amul xaalis boo xamante ni mun nañu ubbi benn skill center bu ndaw boo xamante ni ñun youth yi mun nañ see yëngu over 20 years ñu si politique jërëjëf Mariama macha Allah ko defaral Gambia fii kon suñu gisee président bu indi président Barrow di jàppale ñëpp ñu nekk benn ci Gambia fii ñun youth yi ñu ci gannaaw président Barrow tey ñu ci gannaaw président Barrow jërëjëf waaw jërëjëf Mariama ñu ngi koy jaajëfal mu ngi woote foofu ca bundu esa nga daane ñëw ci sefama kan ko mo dal ni sorry 1 minute yalon status boy mi fo ñente gelon na le go political status lo de political gelo alta political baylo la ji kabo tenawo fo argument ko mo banko bela do ko wolti tenawo argument ale président jo wala bari sibito dimanche la fo ñen ni wala na e mol ko wandi prani ka ja banko la ko lay ka ja political is fine that's not the problem min ko ma da walam al nga ñoo because Gambia si man du ñola si na man kele jang si man du ñola man problème soto politicien leke du ñola si won ha politicien il a interest kan loi dada national député la loi dada IEC acto bondi ka punishment o landije ni a moy la plateforme you are censored you are banned
to speak in any of the political platform in this country. Tribal rhetoric, niya for drum, igente bandale. Hani mo politic party leader lat ngo. Ngajo janne jamme diamda mama kanela meeting oto. Ndol nga petition ke NPP petition ke kasa IEC ko abe fitno wilindila. Mama kande respond ke ko abe fitno wilindila de la ala mola abe diam la jan so ba diam la. Ndol nga petition lo safe. Our concern to IEC to the authorities. Any of the party also not a concern sort of any of the conduct. Ya safe? Ya clame? Bari buga ke katara wura sentro? Ndol nga clame le dara ge nga fon ko amanke idol ko hani abeda bakala. Masala. Bari ñu wala ñen de dala ka politico sansang. Ka politician la mañal sansang. Momay kuma fo mimbe fitno wulindi la. Momay kuma fo mimbe musi fatan fansi kumoti. Momay ko mimbe bango tala ba malala. Luwaye boy kay de kana di am politico ko. Ni jël Yankuba Dramé ci line bi del ci Cheikh Omar. Allo Yankuba? Assalamu alaykum. Wa alaykum salam Dramé ma ngi lay nuyu no def? Sant Yalla man. Acci ñu ngi lay teewlu lan mooy sa xalaat ak sa gis-gis ci jotaay ji dégg nga waxtaan bi. Man suma xalaat bi dama ko doon seetlu waaye xam naa ne waxtaan yi yëpp a rafet. Jërëjëf. Yëpp a baax. Thank you. waaye bala mi suma olof bi seetlu bu baax. Bu la neexee nga use any language that you want to use, any language, you are welcome. Okay. Latta min fora wala ñinte diamo ñim be betiata be la muta momo of democracy. Momo, you have anything that you want to say. This is what democracy brought. But ngalon le president Barrow fanang ay room di molale pour momo yela hakili ma wolfo. But for day minje wala ñinti tribe banku do ko wala ci area do ama important baro. Ni important that tribe munen pour yela identity long, ila family long, ila family background long wala important ta. Tonya. Yeah, for me, Muta Gambia are one people, one family, one nation. And then we build, because Gambia is lacking behind a lot. MashaAllah. So, Nimo everything about the government, Thank you, Mr. So Dramé. let's put all those things aside and then work towards national building. Abaraka Yankuba Dramé ñu ngi koy nuyu di ko jaajëfal aca monsieur Sakho ñi bàyyi la yaa ngi nga daanele koola si fi ñu jógee ak MC fi mu doon ku fekkee from time memorial Banjul sax amoon nañ bukki bambara ya Fatou Njamale yooyu jabara def leen daan invite yaa dégg Alaaji Kool daan play ko yaay moo daan woyal séeréer yi noonu sanga dañ daan dem ko seeti ñoom sañoo de pa ibu baadi kumpo yi samaro yi yina fi benn loxo dañ daan dem then what do you call that man dama foogoon ne loolu noonu is political cohesion ñu àndra ak ethnical ak cultural su loolu lañ développé njëkk a forme di Gambia national tour ñu nekk magi na pare ñu boole xeet yu wute ñi daan ñëw noonu daan ñëw am na ñi nga xam ne on sa tour national tour ba yow seen yaayee seen papa yëpp seen teranga nekkoon te is different cultural ethnicities on sa xeet yu wuute la woon waaw dafa bokkoon waaye ndax tey aada boobu da nga ko fay gis tey dañuy dem ne pël yi lii soo séeréer yi lii waaw tey loolu moo fa nekk monsieur Sakho fi mu nekk nii dafa bokkoon yëpp nekk benn bala fa ñoom fa bala kanute on sa bala kanute bi Jawara di dem China if you could remember in 77 bañ takka fa bala kankurang xam nga loolu nangu naa déglu nangu naa aada ba waaye tey ci xeet bi lañ ñi daan play bala fa ñu fa ñi play Coran ñu fa ñoom avancé ñi daan tigga tama ñi daan play livi na ko daati xalam everybody was there waaw nga xalam yi waaye yëpp lañ boole woon pël yi ñoo koy amee soo say ñoo amee Coran yi dañ ko boole woon yenn soltu waaye léegi dafa ñëw ba nga xam ne dafa nekk koo xam ne moo groupe am mooy dem ba léegi taw demee eji ci da nga gis kafo yuy registré ba nga xam ne di nga gis tuuna rek kafo yu tudda boo ko xalaat olof boo ko xalaat groupe séeréer boo ko xalaat groupe boo ko xool nga gis kafo yu nuroo tur bépp understand nga so loolu moo ko cause xam nga like Ministry of tourism understand nga because amoon nañ fi bala Afrique soo bala Afrique yaa taala xaadintil dañ daan dem di li fi bii kër seetaan xam nga ñoo daan entertain tour si biñ fi daan ñëw 67 onwards
li ma wax mooy yaa ngi gis cultural diversity boobu noonu dafa indi woon nit ci together ba nga xam ne ethnicité tribe doo ko fa dégga ok léegi ethnicité naka daal di tribe doon raam si ñax mi di génn si ak lan na ko doon raam loo ak lan na ko fiit loolu lañu war a adresse ok léegi adresse ci loolu lan mooy sa kaddu yi ngay daanelee ci gesto bi ak tey sa teewaay fii ak li nga xam ne moom la askan wi nangu ci ne woote bi jàpp nañ ne am na solo muy président Adama Barrow gesto bi mu def ak waxtaan yi nga fi dégg lan mooy kaddu yi nga xam moom ngay tënk ci 1 minute 30 seconds ndax 5 minutes rek lañ des. Adama Barrow leen def sa good gesto man mi ngaa gis ne as a politician private number sax dama ko di receive oo su ma ko receive there is somebody near you as a protocol dina am kan la receival number mun na am sax sa mbokk am accident aba number ñu may ko mu war laa ko understand nga so when you are in a political position especially national take a call waaye man li Adama Barrow def ni good gesto boo xam ne yàgg na fi since time yi Jawara because Jawara soo ko fekkaan mu jullee jee paa yi Banjul ba pare ñi nga xam ne Muslim Congress xam nga UP ak yooyu noonu ni mu meloon ak gars yi tey man dama fonda loolu lañu war a continuer because ñun duñ yóbbu politique bi de we leave it here pour suñ jarbaat yi suñ sët sitaat yi ak yooyu noonu soo nañ bàyyi fii legacy boo xam ne ñooñu duñ wax ne ñun dañuy ñooñu jaxase because kenn xamul ëllëg who's your keeper ñi sant la gërëm jaajëfal la ci uyusi bi ak sa time bi nga ñuy jox MC lan mooy kaddu yi ngay tëjee ak tëjee mooy dafa am ma bëgg a leeral askan bi ñaari mbir la net Mama Kandeh man mi ngi MC Thiam man private number laa amee soo ko koolee dafay jël soo ko koolee private la mu jël executive committee GDC bi ñu bëri su ëpp private number leen am xëy bu Alaaji Sow ñeneen mun naa lim bu mu gis bu nga koo kool waaye bi nekk su loxo jamono boobu julli la ñi yaa ngi rendi xar yi mu ngi si famille bi yooyu soo yu dafa uti fu maa waxee mooy protocole war naa mun a kool Kandeh ne ko ne président bu nga naa waxaa yow ñu jox ko notice su mun a am Kandeh diggante bi mun naa kool jagawaayi Kandeh da jabaram famille wala di executive committee ko xam ne moom la ne am na nomba am ñu wax moom te surprise bi tamit fooguloo ne daf di doon rafet surprise bi man si man a wax fii la julli la surprise bu xëy na yaa ngi surprise nit ki war a benn la try na ko second time amut waaye soo ko try amuloo ko benn yoon nga try ko second time ne waa neem gi parce que Kandeh gis na miss calls te julli ñetti fan la ñetti fan yëpp mën nga cee waaw dama gis ñu bind ko si social media yi ma call Kandeh ma ne ko gars ñi ne président Barrow la call amul la mu ne ma gis naa private miss call yow laa ko foog wala Alaaji Sow yéen ñaar laa ko foogoon maa ngi pare naa leen call laaj leen yéen ñaari kan la ba yéen ñaari yéen ma dégg naa call ci private number su loolu si affaire yi Essa Damfa di ngay wax ne su amee loolu naxari si jamono campagne war ngaa def pétition to di IEC la nga def ko la IEC la ñu def nañ ko GDC du ni président elections bu ñu gisee di inducement mu ngi am président Barrow am tamit ñi nga jël alli réew mi kaleera yi ak xaalis di ko jox ay nit ay $200,000 di ko jox ay nit den bina defuñ ko den bina we never receive it never comes to us ñun de bina it never come to us and ñun ñoo binda dem si ñoom ñu binda leen ñu foo leen ko yu waaw time bi jeex na never did it waaw bàyyi ko su paree sooy daaneel nga wax ko time is against us waaw ñun warul binda turi NPP as a party suñu personne dañ ko binda turi IEC ñoo ko war a inducement gi am ci NPP based on Ndeye Ndiaye ak ñi jox nañ nga ay xaalis waaye si pour ñu dem join NPP ay sigeer whatever ñu ngi ko dund di campagne loolu xapul na su loolu mooy ñu understand boobu dafa uti ñoom bu ngay bindu GDC dañ bind IEC ne yaa ñëw mu ngi wax si plateforme GDC dañ ko stop loolu IEC la ngaa binduñ GDC bu nga ko defee bu mu bindee IEC ba tey laay waxee ni ba tey IEC reply woon GDC waaye bu NPP bindee IEC reply ne naka NPP woon GDC ba tey suñu poste ba léegi mu ngi IEC jërëjëf loolu tam MC leeral na ko Essa lan ngay daane waxtu bi jàmm waaw kamol be konton kan na lamer laal be tendu ke jayi ani mile téléphone oke esa fa jiber laal ani mile téléphone oke milia kata ka dum ani milman dunno ani na kafnu mal fana mi yalon ko dabla programme oto ndey ani mata sirfo fana malo mine kata bi mamoy kamo be tentu na alpha ba min biya Omar ani MC ka tentu ka jayi ay africa mu be kal be tentu kal jayi kata ni ko drong dum banku ko lati hani sa nga gismal min man so nomol sumyandi aman geri kamfala aman geri ño hasola yaje be mbaklim fakil mo lati
politicianol fanan kana na place ol jibe fonka kumol fo mimbe banko malala man jarala si fanan fanso aman kun gambia be baklim faklim molati so nga nyomuta MC kamen fota ndim petition man fota NPP kabo jidi sibula man fota ji adu niake IC ma nati IC la medium bi jadi medium dol bringa petition sate ngaki IC la ya fo niele judicial and it was published media be akare la so adu maji fana bring IC ma fota ni tolma maji judicial protest leaders of Kavoko, still this thing is continuing and dolman ko di mola NPP is over very close to 450,000 people. Karte nga misoto. Fambo be korodino la bela. It doesn't hold water. Dialo ka misoto. Mo la president wala, mo la parti wala. Itele parti o kanu la president wala. Karte fay sembola. So nga mu to drong ala baraka bak. Thank you very much. Jërëjëf sant ak ngërëm ñal na leen jaajëfal ñi ñu bokkoon ak jotaay ji MC Thiam Jinyo ak ki nga xam ne mooy Essa Damfa noonu tamit ci sunu gan Cheikh Omar Sakho. jaajëfal ki nga xam ne mooy almaami Fanding Tall ci kaddu yi nga xam moom tamit taataaneen ko ci moom jaajëfal Modou Mohamed Niang moo jàppoon ci liggéey booba ba ñu mun a jot ci kaddu yooya ñi nga xam ne ñoo jàppoon ci liggéey bi yëpp ba tey ñi mun leen a indil tay ji ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñi jàpp ci wàllu li nga xam ne moom moo nekk technical room caméra yi fii ñu nekkoon seen kër yi dinu seetaan foo leen mën a féetee ci biir réew mi ak ci bitim réew jàpp leen ni ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay ñaanal leen te di ko sàkku ci yéen saa su nekk dabu seen bànneex mooy li ñuy tax a jóg saa su nekk ci lu mel la ñuy addu ngir jotaay jii di suñu réew na banko la waxtaanee ko mooy li ñuy tax a jóg àllarba bu nekk lay doon ayu bés bu nekk bu juróom-ñetti waxtu jotee jàpp leen kër gi dinañ leen indil xew-xew ci tolluwaay lépp lu gën a fës ci tolluwaay bi nga xam ne moom la askan wi di ruumandaat ñu indil leen ci yaatal ngeen mun cee gis seen bopp jox leen di daje beneen àllarba ci li nga xam ne mooy jotaay ji di sunu réew ngeen topp kër gi ñi continuer di leen jox lépp lu jëm ci leen di bëggal ci wàllu xibaar ak yeneen Eye Africa TV wax nañ leen ko am nañ ñu li nga xam ne moom moo nekk channel muy Eye Africa Plus Eye Africa Plus ak Eye Africa TV bi yëpp ci benn satellite lañ nekk li ngay def mooy yomb na jëlal sa remote nga cuunal sa bopp sa télé di nga gis Eye Africa TV Eye Africa Plus ngay am li gën a leer ci nit ñuy seetaane ci foo mën a nekkee ci biir réew mi ak ci bitim réew ci satellite bi nga xam ne moom ngeen ñu doon toppee ñu jox leen dig daje beneen jotaay sant ngërëm ñeel na leen happy li nga xam ne moom moo nekk Wednesday have a good night all the best of good luck. yaa ngi am gàllankoor pour seetaan Eye Africa TV. asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di nuyuwaat fii si Eye Africa TV seen beneen jotaay musul. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii si Eye Africa TV seen programme jamono. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eye Africa TV. Amadou ntolbele ya moy wonyama ay mun programme be kaf moko biti do mi kana lungolu kabo tan lungo fo ci malu Eye Africa TV. ñu ngi lay yëgal ne mun nga ñoo jotee ci satellite yi mun ngaa seetaan suñ channel bu es bi Eye Africa TV Plus soxlawuloo dara lu dul dugal frequency bi nga blind scan sa receiver bi sa satellite bi doo ko toxal doo puus doo paas nga jot li nga xam ne moom moo nekk li nga soxla gàllankoor boo ci munta am jokkool ak nombre téléphone bii ñi saafaral la lépp lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk sa aajo. Good morning. We are back again to bring you another brand new edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. Place bi ko jox la amat problème du area rek man loolu la leen wax. ministry bo am naa fa ñoo xam ne bay neen ba bëgg a dee te ay masters leen am te ñu ngi si ministry bi. ndax soo gisee nguuri Afrique ñu bañ a wàcc lu ndee yaaxa moo de bari ñun soo seetee soppi jon fii sa Gambia moo gën a cher fuel diggante Gambia Sénégal $15 different $16 different. soo ñëwee nga ne président Adama Barrow Gambia ultimately dañu dëgër bopp wax naa ba sonn naa. Good morning. I'm ready for a good day. Morning.
Na cigaretto Niris la paqueto Na baby kampadang kama Ponsembo sabarot Tuolun sabarot Cigaretto Sisi jao Nyawa nyaro Pada koyon la jamikalo Cigaretto Tata dawoda Sisio bendala Benyala ko ID card Biriketo Konko benante domorla Sabaro benya ko domada Oya bempalante sabarla Luolun se toto Somonda fo sutto Tata lapta no letto Doktaro consiso na cigaretto Niris la paqueto Na baby kampadang kama Ponsembo sabarot Tuolun sabarot Cigaretto Sisi jao Nyawa nyaro Pada koyon la jamikalo Cigaretto Kontanta Sabata siata Lafta bulala Abulo mandia Wakilo ketembe mbonyola Sisio benju sodomokang Lasio nombe ule sabakang Luolun se toto Somonda fo sutto Tata lapta no letto Doktaro consiso na cigaretto Niris la paqueto Na baby kampadang kama Ponsembo sabarot Tuolun sabarot Cigaretto Sisi jao Nyawa nyaro Pada koyon la jamikalo Cigaretto Bricam Pollo Dirty on the beat. Yeah, it's your boy Jizzle on this. Hey yo, Chopper. So many hate and grudge. Ever since the boy on top, now they got their eyes on me. Anyway, man must jump. So many hate and grudge. Ever since the boy on top, now they got their eyes on me. Now they got their eyes on me. Gonna pretend. In any man like. Gonna pretend. In any man like. Top of my hype, yeah. Kinda open Facebook likes, yeah. Kite calls on my side, yeah. All my energy put on my fight. I done heard a lot. All my knees and jut. Fehen and Luneka gets not on you book a shot. Bring my most up on top come the cap. Top among a bankrupt nigga while a flop. So I like to do my yap still. Can I'm wreck come the cat will.
So my like to do my up still. The yahalut my benches. So my like to do my up still. Can I'm red come the cartwheel. So my like to do my up still. The yahalut my benches. Gonna pretend, gonna pretend, gonna pretend. In any my like, in any my like, in any my like, in any my like. Gonna pretend, gonna pretend, gonna pretend, gonna in any my like, in any my like, in any my like, in any my like. But what I definitely got top in Holly stop at that. My mama knocky wanted doing my ray pack. So my daily new get sorty wood on yen lang and sap. Perform cypress jar turkey with my linda. Kawahla linda. Them Europe cut I check. Perform festivals, Ben and Biz take a next. I club new festival, yo, my lay def, my waka, my test, leggy do my def stress. So many talking, nobody fit to me, nothing, nothing. I'm done with the hyping, hyping, like a diamond when I shining, shining. So many talking, nobody fit to me, nothing, nothing. I'm done with the hyping, hyping, like a diamond when I shining, shining. Oh, gonna pretend, gonna pretend, gonna pretend. In any my like, in any my like, in any my like. Gonna pretend, gonna pretend, gonna pretend. In any my like, in any my like, in any my like. Gonna pretend, gonna pretend, gonna pretend. In any my like, in any my like, in any my like. Gonna pretend, gonna pretend, gonna pretend. In any my like, in any my like, in any my like. Yeah. Don't call me family if you know you ain't real with me. Don't call me brother if you know you ain't real with me. Don't call me family if you know you ain't real with me. Don't call me brother don't call me brother Runway Entertainment. Every day I'm on the go. Why you acting like my bro? We need to test how you go do. Dini benda kana ponye ko bro. Na fiko, 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 na fiko. Yeah, okay, Mbuluba bulol karekodol break nil kunka mara bulo still steady. Nina fika ya be konoma nigga know you better not link my shelly. You can do okay spread like a jelly, make gal roll like Katy Perry. No nilma ready, ngasate bulanyo kono already. Mume can tell the man, kafano listening you know I'm the man. Dada I'm coming like Afghanistan, can you bomole jolon ye travel the man. Go, ibuka mulkina kula fafano, mbuka nyim boys all understand no. Halibi dada mamfano, dimba wule mamu mamano. Yeah, I'm on the go. Why you acting like my bro? Ini ko test how you go do. Dini benda kana ponye ko bro. Na fiko, 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 na fiko. Check out my limit trap. Na feka ya ko fatek. I'm gonna do it in my pop. Stick na ko mo nyaka nga sa bet. Then go bola nyo pop. Sana nyo ngi need na many jet. System biology program. I'm gonna boku tapu set on set. Dada ako in your body. Medical come in your body. You saka di peke. Hare feka ben na feka. Don't you feel body. Bay xol mo ci bot. Di nga xam ne ku nekk suma big bot kapot. Ñoy boy yi xew new school bro old school bañu saful. Every day I'm on the go. Why you acting like my bro? We need to test how you go do. Dini benda kana ponye ko bro. Na fiko, 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 na fiko. Wow, idiot. Go na fika ya.
Yeah, ila kuma kong be pat pato kaspat nil kan ko macho be like kastacho ala da mano safo still fele malakan jang I don't need no naso nin kala fe kan kullol foye bari nyim bol kamale ko efo ila kuma kong be sa taro ila kuma kong mume gulia keso telle kan yokele mankili ya no ko tella sula DJ whenever we step into bula be kandin de foye taran ko kula DJ kabirin kuno man niggas keep rapping a foye ko nyani ya fula DJ then in the boy we trapping 100 when me tell birin nyim mula DJ. Yellow bonyaja, Damani bimola, Naso bonyaja, Damani bimola, Ikasafu fainga, Damani bimola, Ikajalon fainga, Damani bimola. Ninga mira kununa, Birinsita, Nakuolbe, Bila sita, no bonta, and yellow bonta, mansila. Salu ala jawolu dinna barinko jawolu sawote lolana mari jawolu dinna barinko jawolu sawote lolana de salu ala jawolu dinna barinko jawolu sawote lolana mari jawolu dinna barinko jawolu sawote lolana de Kaira silo manjamfa sama kungotam bidan na mankonto alama alakana mfo jaula sama kungotam bidan na mankonto Mama jange wala jalam badang Dilibongo namoro sama kuanya lujebe kandiri Palma mweka ponja we teran kumba teran na do ma be jawu kumba nimbende bege nya fai salum ma fon Palma lo alala siko jomon kuno Yelo bonyeja damani bimola naso bonyeja damani bimola ikasafu fainga damani bimola ikajalon fainga damani bimola ala jawolu dinna barinko jawolu sawote lolana mari jawolu dinna barinko jawolu sawote lolana de Kaira silo manjamfa sama kungotam bidan na mankonto alama alakana mfo jaula sama kungotam bidan na mankonto Ready?
Nanenaka. Yanita. Let's go. Tata. Jongama, one man in a day. Aya, I need a nama. Jongama, dohal jongama. Jongama, one man in a day. Aya, I need a nama. Jongama, dohal jongama. Tahawal kagel photo. Danga refet logo. Danga ser mangi rich mangi cool. Yeah, queen my king kongur. Kon jalal. Gale body bad. Come give me that, no. Senegambian girl with a big baka. She dance to my afro and dance to my dagger. Rock the gindak. Jongama, one man in a day. Aya, I need a nama. Jongama, dohal jongama, one man in a day. Aya, I need a nama. Jongama, dohal jongama. So give me love, give me fuck. It no matter, baby, let's go. One touch, then see one some more. Bad girl, na baby, let's go. Yeah, African girl, where anybody go. Give me your love and let me take it all. 1, 2, 3, then she back it up. My girl, you mash it up. Jongama, one man in a day. Aya, I need a nama. Jongama, dohal jongama. One man in a day. Aya, I need a nama. Jongama, dohal jongama. Jalal. Senegambian girls, I go give you ndaga. Manendaga. Manager girls, I go give you shaku. Jamaican girls, I go give you bakas. Mane bakas, worldwide girls. Jongama, one man in a day. Aya, I need a nama. Jongama, dohal jongama. One man in a day. Aya, I need a nama. Jongama, dohal jongama. So give me love, give me fuck. It no matter, baby, let's go. One touch, then see one some more. Bad girl, na baby, let's go. Styles Pro on the beat. Afoba. Yeah. Afoba. More sauce. Afoba. Adila. More sauce. Huh? More sauce. Chronico. More. Kapita rapa yang si bari way malen tere daj. Danga bugo na xam way tay mala tere laaj. Bandi la de boy way anti crime mako tere saaj. Te li bena game la won sax ma Chronico ñoko haaj. Yokal leen ñu ñeex bi. Def leen si moo sos yeen bi la was ba pare. Ñëwal gaaw nga def si moo roof. Dañ tala ni ko Chronico attack full force. Am I strong of course parce que ñun la gay di discourse. Botana tugana gembe tay manit mutana mili pili sa bugana su sos bi bari wut mukana. Yokal leen ñu ñeex bi. Def leen si moo sos. Ñeex bi. Def leen si moo sos. Yokal leen ñu ñeex bi. Def leen si moo sos. Ñeex bi. Def leen si moo sos. Yokal leen ñu ñeex bi. Def leen si moo sos. Ñeex bi. Def leen si moo sos. Yokal leen ñu ñeex bi. Def leen si moo sos. Ñeex bi. Def leen si moo sos. Hit song le boka country boy ika pesale. Ata Chronico jarta damim bingay jese tay. Lobuti kaso rapal kachar duñ eximbar. Masirin jambe hotrim boy master Dakar. Merap kamba staff kang afoy nye hosi yandi. Stone killer DJ Flames killer tempo na kende. Ata konyo Chronico yolo wasi dembe. Ngaya dembe je nigga boy benyi tiesi milbe. Ka stadium oli fandi gramil ni million oli lande. Rapoli kungoka kandi miro keju sol batande. Yokalen ñu ñeex bi. Def leen si moo sos. Ñeex bi. Def leen si moo sos. Yokalen ñu ñeex bi. Def leen si moo sos. Ñeex bi. Def leen si moo sos.
Styles Pro on the beat. No, yeah. Yes. Oh, listen. At least I might try. Ooh, judge a bless, no man can try. I judge a light bomb, so none of them can stop me from shine. Yeah, at least I might try. Ooh, judge a bless, no man can try. Yeah, I judge a light bomb, so none of them can stop me from shine. Shine, they will see me shining, so none of them can stop. Shine, they will see me shine, none of them can stop my shine. Shine, they will see me shining, so none of them can stop. Shine, they will see me shine, yeah. Got too much on my mind, me coulda bust and then feel this envy, bad mansion face. Instead I stay calm and focused, I don't mind these fakers, I just keep on making my way. Nothing comes easy in this life, so I gotta go hard no matter what it takes. Tell them I'm not real bad man, too complicated for them to understand. Oh, tell them, at least I might try. Ooh, judge a bless, no man can try. I judge a light bomb, so none of them can stop me from shine. Yeah, at least I might try. Ooh, judge a bless, no man can try. Yeah, I judge a light bomb, so none of them can stop me from shine. Shine, they will see me shining, so none of them can stop. Shine, they will see me shine, none of them can stop my shine. Shine, they will see me shining, so none of them can stop. Shine, they will see me shining. From a jar of meat, mother, you know, say my off. Says you may begin it, I'm going to my many dog. Come some above, first jump, gonna jog. Niggas in the back, they be talking too much. I should have probably did this, see like I'm back there. Looking got that Islam, and do my party. I'm a man, and I come on and don't move, gain that, don't move, did it, and get I just am my child. Ooh, judge a bless, no man can try. I judge a light bomb, so none of them can stop me from shine. Yeah, at least I'm my child. Ooh, judge a bless, no man can try. Yeah, I judge a light bomb, so none of them can stop me from shine. Shine, they will see me shining, so none of them can stop. Shine, they will see me shine, none of them can stop my shine. Shine, they will see me shining, so none of them can stop. Shine, they will see me shining. They don't see me shining, don't see me shining, don't see me rising, and they won't pay the prices. I'm ready, spiritually, I'm ready, physically, I'm ready, mentally, tell them, at least I might try. Ooh, judge a bless, no man can try. I judge a light bomb, so none of them can stop me from shine. Yeah, at least I might try. Ooh, judge a bless, no man can try. Yeah, I judge a light bomb, so none of them can stop me from shining. Stylish House Production. Nah, gonna hurt you. If only you give me your heart, me no need number two. You are my boo. Da 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 dee da dee da, me no need number two. Anything you want, I'ma do. Give you everything, I'ma do. We don't need to fight, all we need is vibe. Anything you need, I'ma do. Anything you want, I'ma do. Give you everything, I'ma do. We don't need to fight, all we need is vibe. Come in on me yard, make a do. Love how you find, love how you sexy side, love how you flex, love how you beautiful song. Smooth brown skin, dark melanin, sweet like candy. Inna me life, girl, kiss you my cannon, could you join me? Oh yeah, I'ma love you for life, yeah, yeah, yeah.
yeah. Baby, I'ma love you for life, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. I'ma gonna love you for life, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Not gonna hurt you. If only you give me a heart, me no need number two. You are my boo. Da 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 dee da dee da, me no need number two. Anything you want, I'ma do. Give you everything, I'ma do. We don't need to fight, all we need is vibe. Anything you need, I'ma do. Anything you want, I'ma do. Give you everything, I'ma do. We don't need to fight, all we need is vibe. Anything you need, I'ma do. Tequila, take a shot, baby. You are my superstar. And me, I love you with all my heart, baby. You are all I want, baby. Tequila, take a shot, baby. You are my superstar. And me, I love you with all my heart, baby. Oh, love. Give you everything that you ever want. Give you love. Give you everything that you ever want. Records, baby. Yeah. Feeling the body. Yo, boy. Original. You stylish, where? Set that style there. Mandala Buma song. Original. No Buma dear. Original. Everything when me wear. Original. It's loud and clear. Original. Swag Buma song. Original. From around by your heart. Original. Man phone Buma dear. Original. Everything everywhere. Original. Nah. Original man. Original. Original Batman. Original. Original gun. Tackling when man step out with the girl in support. Fumaramba Unitec. I'm Jury SMS. Gala give me raw flex. The original done, you red and take no check. Mana Batman. Original done. I'ma check it out, Mana Batman. Think all them a ask where me from. Easier said than done. Puyaka. Mandala Buma song. Original. No Buma dear. Original. Everything when me wear. Original. It's loud and clear. Original. Swag Buma song. Original. From around by your heart. Original. Man phone Buma dear. Original. Everything when me wear. Original. Original man, original Batman, original Dan. Original Dan. When me step out the wall of them dead. Original Dan. Yeah. Swag on the pattern and don't get confused. Everywhere we go, we are ready. Originality and a fake in our company. Flooded down. Yeah. It's real life music. Shabba Jizzle on this. Stop, yeah. Te amo. Now, baby, you're the one. No need to worry. Many girls come around. None of them got your energy. They are more. Now baby, you're the one, don't need to worry. Many girls come around.
None of them got your energy. I wanna be commando for you. I wanna be Jackie Chan for you. I wanna do everything for you. I wanna be Jalipa for you. Commando for you. I wanna be Jackie Chan for you. I wanna do everything for you. I wanna be Jalipa for you. Your body so yummy, yummy. Come give me some lollipoppy. I'm ready to spend my money. If you prove to me you love me, where you put you. All I see is a beauty queen. Really tickle my fantasy. Baby girl, come and dance with me. Yeah. Kinda paranoid, baby, kinda panic. No go mala MC, man, I'm a addict. Kinda hesitate, baby, kinda panic. They tell like I know loving you is like a habit. Damn, now baby, you're the one, no need to worry. Many girls come around, none of them got your energy. Damn, now baby, you're the one, no need to worry. Many girls come around, none of them got your energy. Now walling. Dong sing calling, baby na podi for dun koli. You know you the manya ka faida. You know lidu jama. Lutaman mo dilla topa. Baby money wach ma. Maria. Tell me what you do to the nigga. Tell me no. Every day I blow your cellular. Every day you blow my medulla. Damn, now baby, you're the one, no need to worry. Many girls come around, none of them got your energy. Damn, now baby, you're the one, no need to worry. Many girls come around, none of them got your energy. Microphone check. It's Sharek. Yeah. They don't want me to go far, so I let them know the girl is taking over. Ain't no hating, I'm like, wait, you don't know I be. Save your little energy to give a fuck about how you feel. Katamila boom, you harder than you. Katamila boom, you harder than you. Katamila Jenny, harder than you. I'm hard on my grind to secure the bag for whatever that get. I give up my heartache with my rugged sound and my buzz ass boogie. This a better for a starter, let the best man win. They be hating what I do, but they ain't throwing, yeah. I walk around like I wanna been that bitch, still that bitch. My one move is forever, my dick can't keep up with me. Yeah, I've been talking shit for so long, I didn't even know they exist. In your no moment, ain't calling, y'all be feisty. Nyabala kono do mandele ngeno Anila mulu kabatema barindoke imanyabu. Cause my vibe overtaking the trash you dropping amaze me. I'm lit, girl, you know why I'm dripping. They don't want me to go far, so I let them know the girl is taking over. Ain't no hating, I'm like, wait, you don't know I be. Save your little energy to give a fuck about how you feel. Katamila boom, you harder than you. Katamila boom, you harder than you. Katamila Jenny, harder than you. You like the fun text on my non, yeah, I'm beating harder than you. Call me the queen, yeah, I'm standing on my land. Yo, think pops a drop it, and I'm heading towards a new can. Cause I do big and third class, got so much in my big brain. Hating niggas, you fall back, I'm taking mine that you claim. Yeah, I'm the best, I give 100%, do next, where's your talent? Cause every time I spin mess, my style is unique, I'm young, I'm fresh. It's high time your games are over, check mine is blessed. They don't want me to go far, so I let them know the girl is taking over. Ain't no hating, I'm like, wait, you don't know I be. Save your little energy to give a fuck about how you feel. Katamila boom, you harder than you. Katamila boom, you harder than you. Katamila Jenny, harder than you. You like the fun text on my non, yeah, I'm beating harder than you. Katamila boom, you harder than you. Katamila boom, you harder than you. Katamila Jenny, harder than you. You like the fun text on my non, yeah, I'm beating harder than you.
Ay waxal waay yow waxal waay lay wër bës ay waxal waay yow waxal waay lay wër bës 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 Facebook bës Insta bës Twitter bës Snapchat bës dama bëri le pouce lépp jaay su ma neexee ma saraxe su ma fiicu sign in but post bi yokk si karité ay waxal waay seen game bi safutoon attaque moo ko mariné suñ flag a sakk la main yu hee ta bloqué katile attaque du dul loolu daf ma jàppare man doomi yumba laa suma sit sa akane wala ku feegi plus mi iku was to for xale yaa ngi yuuxu trust me nen yoo ko moo get the money, get the bago. Get the bag. I'ma get the bima, get the benzo. So much at the young jaljali, so good the mange balbali, so si jimbak pobari, ham ga ye fi bani. Dami yamba zuma sitane. When lal musdi wala bozane. Pandanjiro len gobile. Attack force will live beg again. Hey waxal waay, yow waxal waay. Lay wër bës ay waxal waay yow waxal waay lay wër bës 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 Facebook bës Insta bës Twitter bës Snapchat bës Levi aw tebom enyab onom pebom buku fegi lenje kebom hampu yagala tu betom in heche wun kui good international and yundamo we do the shit for the money all house bang your buddy stank the power with the gang yeah no when we pull up it's red matey gang tiny gang you know it's bang bang the power with the gang yeah when we pull up it's red matey gang tiny gang you know it's bang bang and one day Daniel mangi dawa hol bu set mo rafet hol bu bon nim ñaawe jealousy is not good bro just wait for your time now nobus ñewal dinañ rata comme laala defa ñu dara ñi di sawti bawti ko problem mi ket ayu malakal mawti you like the buzz I got the buzz you want the buzz kon jëlal buzz ay waxal waay ay waxal waay lay wër ay waxal waay lay wër buzz 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 Facebook buzz Insta buzz Twitter buzz Snapchat buzz yaa ngi am gàllankoor pour seetaan Eye Africa TV. asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di nuyuwaat fii si Eye Africa TV seen beneen jotaay musul. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii si Eye Africa TV seen programme jamono. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eye Africa TV. Amadou ntolbele ya moy wonyama ay mun programme be kaf moko biti do mi kana lungolu kabo tan lungo fo ci malu Eye Africa TV. ñu ngi lay yëgal ne mun nga ñoo jotee ci satellite yi mun ngaa seetaan suñ channel bu es bi Eye Africa TV Plus soxlawuloo dara lu dul dugal frequency bi nga blind scan sa receiver bi sa satellite bi doo ko toxal doo puus doo paas nga jot li nga xam ne moom moo nekk li nga soxla gàllankoor boo ci munta am jokkool ak nombre téléphone bii ñi saafaral la lépp lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk sa aajo. For many years,
Clinical waste management has been a nightmare for the Gambian. Stockpiles of clinical waste are gathered around various hospitals and clinics across the country undisposed. Today, what His Excellency is inaugurating is the Clinical Waste Management Center, the first of its kind in the history of this country, and many other neighboring countries don't even have such facilities. Now, we have two plants, the eco-sterile plants. The smaller one is located at the Edward Francis Moore Teaching Hospital, that's the eco-sterile 75. The bigger one is located at the Farato, where we are, His Excellency is inaugurating this today. That's the eco-sterile 250. Now, these use modern waste management technology. They use a microwave system that's going to microwave whatever is put into them and then sterilize them and make them not dangerous for the human beings. And then the residue will be discarded or used for other things. We also have refrigerated waste trucks. Before now, hospital waste are collected in open trucks. Prior to COVID-19 pandemic in March 2020, healthcare waste management was virtually non-existent in the Gambia. From Banjul to Brikama, healthcare waste was burnt in the open, and this led to the release of harmful air pollutants. These air pollutants can cause cancer and have other adverse health effects. The World Bank financed COVID-19 project has invested over $5 million in establishing environmentally friendly healthcare waste management system in the Gambia. We have Insana 8, that is an incinerator that we station in various health regions. We have Insana 8 station at Kotu, Central Medical Store to serve Western 1 health region. We have another one stationed at Kafuta, that is to serve Western 2 health region. We have another one stationed at Farafenye to serve North Bank East health region. We have another one stationed at North Bank West in Esau to serve North Bank West. We have another one stationed at Bansang, serving the Central River region. We have another one stationed at Yerobawol, serving Upper River region. Another one at Soma, Mansakonko, serving the LRR region. So all these regions have this magnificent material. My name is Favor Ekuma, and I am a biomedical engineering technologist for biowaste management and incineration. So basically, this is an incinerator machine for biowaste treatment. That's the fuel tank to supply fuel to the incinerator. The control board, this is where the entire control of the incinerator happens. This is the sensor. It measures the fuel in the tank, primary chamber and secondary chamber, and the burners for both the primary chamber and the secondary chamber. Okay, so it's to be open. Yeah, this is the lid. The primary chamber per se, where the loading happens. And here is the ash door. It's recommended to always have your PPE on. That's your personal protective equipment. Can we have jump?
Thankfully, today the story is different. With the inauguration of the Clinical Waste Treatment Center at Farato. It has a state-of-the-art ergo-sterile waste treatment machine, which is fully automated and employs microwave technology. It can process about 7 tons of waste a day. So it is capable of handling the waste from all the way that is generated from Banjul to Brikama. There are also 4 waste refrigerated trucks along with 120 wheelie bins that can transport the waste from the health facilities to the clinical waste treatment. Additionally, the Ministry of Health is expecting 40 more of these modern incinerators. These will be installed in the rural regions, in the health centers, and the hospitals to allow treatment of waste on site, since the transport of waste in the rural areas to a centralized location is going to be a challenge. In a nutshell, the project has supported establishing environmentally friendly healthcare waste management system in the Gambia. And this is going to be a long-lasting impact in the health sector. Thank you. The World Bank is currently supporting the Ministry of Health with construction and equipment at a tune of about $30 million for the Gambia's National Emergency Treatment Center, also located in Farato. This important facility shall include intensive care unit, emergency observation and treatment center, National Public Health Laboratory and Treatment Center, National Blood Transfusion Center, Diagnostic Imaging Center, and a conference center. This has come at the right time, when the Gambia, like many countries around the world, battle to contain the spread of COVID-19. Thus, the facility, when completed, shall position the Gambia on the right footing to contain national emergencies of health concerns. Key among other activities the World Bank have collaborated with the Ministry of Health include performance-based financing of health facilities nationally, the establishment of the National Health Insurance Authority for the rollout of the National Health Insurance Scheme, the renovation and equipment of the dilapidated asbestos-containing health facilities, revamping of the postgraduate medical training program to Gambian doctors, establishing for the first time Bachelor of Science BSc degree programs for nurse anesthesia and for the midwifery and postgraduate diploma nurse programs for anesthesia, midwifery, pediatrics, and perioperative nursing. Sponsorship of 23 laboratory technicians to obtain a bachelor's degree in laboratory in December 2022. The establishment of an electronic civil registration and vital statistics system, which will serve as the foundation for e-government, thereby making the provision of public services in all sectors more effective and efficient. By no doubt, the establishment of the environmentally friendly clinical waste treatment facility in the country, as well as the procurement of various incinerators, will positively impact the health and well-being of all Gambians. The World Bank, a true partner in development. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
hadama dingol la mankuto kono mankuto mi yalo ko sakoni ka fo asadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah anyantale ana datale pour ni wa alabatla dawo datu ay ke la betudu la nyimate jambanjere kombo south wolle be jamen kutubo kala tibabu karo tilik tang anin lulo jambanjere kombo south sade kon nimba kala kulati mi yalon ko ay africa tv abatarla al fejele pour ka ko be fintindi kabirin seylo fo janne wato ban sola dawo datu na fannal bela birin na youtube channel lolon kata na facebook to kata na kunda kotongol to bare jama ala jiben na ay africa tv plus mi yalon ko wolo na channel ko totinin temben ate jambanjere ay africa tv batraje live ka be bindindi kabirin somanda fo janne wato ban solo wato bin la ilaha illallah TAF Africa Global is the first and biggest private real estate developer in the Gambia with a presence in 7 other African countries. We are launching the development of the first smart and most modern office and retail towers in the Gambia called